àjàgbara tí Sunday ń jà kò lè ṣàìlójú ajagunṣẹ́gun lolúwa tó rán níṣẹ́ ọba lókè kìí sùn. Awé fún gbogbo àwọn ọmọ àlè Yorùbá àwọn ìka Yorùbá á mọ̀ wọ́n. Pàápàá àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bẹ nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú tí wọ́n lọ fìran Yorùbá ṣètò ìdìbò lókè ọya tí wọ́n fi wá wojú rere Haúsá káúsá ó lè dìbò fún wọn kọ́mọ Ìgbò ó lè gba tiwọn. Wọ́n ń polongo báwọn ò lọ́wọ́ nínú dídá Yorùbá nation lẹ̀. Àbá ti bọ́ lóko ẹrú tí ò bá ṣàwọn òṣèlú wa nítorí pé wọ́n fẹ́ jà ààrẹ ẹ sì ti jà ààrẹ nítorí ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ́ nítorí ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ́ nítorí ohun tó pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ jẹ́ wọ́n kó gbogbo ọmọ Yorùbá papọ̀ wọ́n kó wa papọ̀ sínú ìparí kéke. Wọ́n ti mọ̀ pé tá a bá dá dúró wọ́n ṣẹlẹ́yà nínú ìran Yorùbá ayé wọn dandan ni kó kù bí èlùbọ́ dànù. Ẹ wọ àwọn èèyàn ńláńlá nínú ìran Yorùbá àwọn tó yẹ kó ti Sunday Ìgbòho lẹ́yìn tí wọ́n já lágbára nílẹ̀ Yorùbá tó lè bá Haúsá lẹ́rù tọmọ Ìgbò ọmọ sá kíjokíjo àwọn ni wọ́n wá fi Yorùbá negotiate ìbò fọmọ Haúsá pẹ̀lú ọmọ Ìgbò ẹ wáyé ọmọ Yorùbá tàtà. Ìgbòho ti dé Sunday káàbọ̀ ìyẹn ti dàtún kún ọbẹ̀ ti dàtún sè rearrangement and restructuring lọ́rọ̀ Yorùbá ń fẹ́ ọba aládé a ní láti wọlé àpérò tuntun ọkọ̀ Fúlàní ti ṣí wa níyè Sunday Ìgbòho ti dé òun la lè tẹ̀lé tá a bá fẹ́ mọ bí à ń rè. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ wípé ta ló kọrin ìkíni káàbọ̀ fún Sunday Ìgbòho ẹ sọ pé Kúnlé ológun dúdú yín ni ọkọ̀ sọ́jà ọkọ̀ òṣèlú ọ̀kan ṣoṣo ọmọ líle tó dù á bí ọba gbogbo ọmọ Yorùbá tí bá ń pèdè. Wow, we're back again. Mo kí gbogbo wa pé ṣé dáadáa ni àtúbára wa a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ̀ bọ̀ lápò ni. It's a Friday, it's a late night. I am OLAYOMI KOIKI, Koikimedia. We are still setting up. Ẹ kàn ṣì máa gbádùn all the background conversation tá máa fi dé mò ń bọ̀. Okay, gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Share the program, invite your friends. Àṣemẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kọ́ ẹ̀mí àpọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ. Ṣí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn torí pé kùrà àpòlé fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń pẹ̀lá wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọmọ ẹ̀rín ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣí wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfimọ̀ṣọ́ kan ká lè débi rẹ̀. Ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ màmá tapẹ́tẹ́ wọnú omi ọmọ ìdílé ìwọ́dọ̀ sọ́yà ìsọ̀yà òrìràn ọmọ yín láàrin omi kò sí náà ká sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ̀ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sọ́rọ̀ ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ́rẹ̀ wọn ní kò ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ ẹ̀sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọ̀pọ̀ sí àmúkan yòókù bọ̀ sọ́yà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọgbọ́n àfiṣẹ́rù wálé bàràmùjì ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọ̀ ní bomi
kó sí mu. Wọ́n láwọn ní bomi sànyàwó ẹsẹ̀. Ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́. Gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu. Wọ́n sì bomi sànyàwó ẹsẹ̀. Ọmọ agbẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé. Ọ̀kan ṣẹ́, ọ̀kan tẹ̀, ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí rọ́ṣọ́ kiri. Gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírẹ̀lẹ̀ láéláé. Torí àgbà lásán lè bá ń dá òkúta òṣègbè fún wọn. Ìmọ̀ràn lásán ní ti balùwẹ̀. Ọ̀pọ̀ sì kúkọ́ dodo láyé gbé. Okùn díẹ̀ tí tó domi. Láyé tó ilé domi. Sunday Igboho arógun má ti gbé tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilẹ̀ tó kọ́. ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kọ́ ọmọ Adéyẹmọ. ti Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jáwọn láyà bí ẹ̀dá orúkọ ńlá àwọn orúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn. I shall set up now. All the platforms are not in yet. Dàbọ̀ ìkan nínú ara mọ́ rọrọ nǹkan nínú ìwọ̀n ọmọ Ìgbòho mọ̀ rẹ kí ló dé Ìgbòho mọ̀ rẹ sí. Ìgbà tí Ìgbòho ń sọ àwọn àìsí gbẹ́rẹ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírẹ̀lẹ̀ láéláé. Ìmọ̀ràn lásán ní ti balùwẹ̀. Ọ̀pọ̀ sì kúkọ́ dodo láyé bí. Okùn díẹ̀ tí tó domi. Láéláé tó ilé domi. Sunday Igboho arógun má ti bí. Tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilẹ̀ tó kọ́. So this is how we prepped. Mokiyami Ekabo sórí ètò. All the platforms is still kicking in. Ẹ̀yin náà pèèyàn wọlé, ẹ bá wa lọ pèèyàn wọlé, tó ti sọ péyàn dé, ẹ lọ sọ fún ọpa ti dé, àṣemẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Ìwọ́n sì gbòòrò, Ìgbòho wọn, ìwọ́n sì gbòòrò, ẹ̀gbọ́n tó wà confused. The love is too much. The love is too much. A máa nífẹ̀ẹ́ kù ni. Àwa máa nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho kù ni. A máa nífẹ̀ẹ́. Ẹ lọ́pàá àwọn èèyàn wọlé. A ṣẹ̀fẹ̀ wọnú ètò náà ti bẹ̀rẹ̀. Jẹ́ kó mọ̀. You don't see Ìgbòho. They're not to have confused. The love is just too much. The love is too much. IT setup tọ̀délẹ̀, a ṣe wà lórí setup lọ́wọ́lọ́wọ́, a ṣe ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Gbóhùn sókè olóyè, mo ṣe ń gbọ́ ẹ, mo gbádùn ẹ. Ọlọ́run ló ti bẹ́ẹ̀ fún yẹn o. Gbogbo nǹkan tó náà fún bàbá mi láyé kò bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀, ó kọ̀ lójú sí bàbá mi lọ. Bọ́dọ̀ sí bàbá mi. Ojú wò ni mo kọ́ mọ́ dà kọ̀ mú mi kan, ayé dàkẹ́ sọ́n dáadáa, tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sá sọ̀kan, omi lọ́lọ́run fún. Bí n bá sì kú, ìgbà sí ibi sí. Ọlọ́run ló ti bẹ́ẹ̀ fún yẹn o. Gbogbo nǹkan tó náà fún bàbá mi láyé kò bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀, ó kọ̀ lójú sí bàbá mi lọ. Bọ́dọ̀ sí bàbá mi. Ojú wò ni mo kọ́ mọ́ dà kọ̀ mú mi kan, ayé dàkẹ́ sọ́n dáadáa, tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sá sọ̀kan, omi lọ́lọ́run fún. Bí n bá sì kú, ìgbà sí ibi sí. Ọlọ́run ló ti bẹ́ẹ̀
fún yín. Gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. Ìgbò àti bọ́lẹ̀ mo lọ sí bàbá mi ojúmọ̀ ni mo kọ́ mọ́ dà kọ̀ mí nìkan ayédàkẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sá sọ̀kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú lè gbà sí ọlọ́run mọ̀ síbẹ̀ fún yẹn o gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. Ìgbò àti bọ́lẹ̀ mo lọ sí bàbá mi ojúmọ̀ ni mo kọ́ mọ́ dà kọ̀ mí nìkan ayédàkẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sá sọ̀kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú lè gbà sí ọlọ́run mọ̀ síbẹ̀ fún. Ẹ lọ pèrò wọlé àṣẹfẹ́ wọnú ètò ní àìtẹ́ tí bẹ̀rẹ̀ rárá ṣé ká gbọ́ Tinubu náà díẹ̀ ẹ̀dá gbọ́hùn Tinubu. Wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo pé kí ni epo àwọn pé á di 200 á di bẹ́ẹ̀ ẹ̀fọ́kànbalẹ̀ àgbàgbéwálẹ̀ ẹlọ́fọ̀kànbalẹ̀ ẹlọ́fọ̀kànbalẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo pé epo àwọn á di 200 á di bẹ́ẹ̀ ẹ̀fọ́kànbalẹ̀ àgbàgbéwálẹ̀ ẹlọ́fọ̀kànbalẹ̀. Tinubu ti ní kẹ́ ní kọ́ lọ fọkànbalẹ̀ 22 23rd nígbòho Ìgbòho town ibẹ̀ ló ti máa happen tó bá ti gbọ́ o ti ń gbọ́ nísìnyí mo ti ń fọhùn sílẹ̀ fún ẹ nísìnyí kó má lọ ní ògbọ́ o mo kí gbogbo ẹ̀dẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí grandma Felicia mo kí àwọn fámílì mi náà ẹ kú àdúró tì ṣé ká gbọ́ lè ẹran ti ilé ẹ jẹ́ ká gbádùn ìmọ̀ ń bọ̀ mo ti dé ẹ bá wa pín ẹ jù sí platform ní Koikimedia live ẹni kan ṣe dé o ibi tẹ́ni kan ṣe dé mi o tèmi bàbá lókè ló parí iṣẹ́ yẹn àdúpẹ́ fún ẹ bá pín tó ibi tẹ́ni kan ṣe dé tó ló ṣe sú mi o ibẹ̀ ni bàbá lókè tẹ́yìn bá náà sú yín ọlọ́run náà ló máa parí iṣẹ́ yẹn ẹran tí release wa kó lóye tó travel lọ sí Germany ẹ̀dá ẹran tí ẹpèrò sólè ẹpèrò sọ́kọ̀ ẹ̀yẹ kí n tó lọ wá mi mo ti set up tán mo ṣe set up lọ́wọ́ ni bí a ká tún wọ́n yín létí eléyìí gbóhùn sókè tí wàá Danjuma kí ló sọ. This state is under assault. Okay, ethnic cleansing. There's an attempt at ethnic cleansing. Àwọn Yorùbá ní kò rí bẹ́ẹ̀ onírọ́lá ń pa. In this state and of course in Riverine area. The Riverine state. Mo ní kálá àwọn Nupe 16th century àwọn náà fi gbalẹ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́. We must resist it. We must resist it. We must stop it. We must stop it. Every one of us must rise up. Àwọn èèyàn ní ká máa rise up o. The armed forces are not neutral. Àwọn èèyàn máa ti collude lórí burúkú ni wọ́n. They collude. We no go gree. They collude. Òun ni slogan ọdún yìí. They collude. Pẹ̀lú kíni? With the armed bandits. Wọ́n ti collude pẹ̀lú àwọn terrorists. They kill people. Wọ́n pa Yorùbá, wọ́n pa Hausa, wọ́n pa Nigerians. They facilitate their movement. Àwọn ló ń cover wọn. Àwọn ló ń cover wọn. If you are depending on the armed forces Ìyà jẹ ṣégè tí ń to lára. stop the killings, Ìyà you jẹ will all die. lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó ní gbogbo yín ẹ máa kú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan èmi kúkú kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn kan send message kan nígbà kan kí lẹ sọ látòṣòdì ẹni Mr. Koiki ẹ̀ nínú àbí kí lẹ sọ ẹgbọ́n sókè ìmọ̀lẹ́wà ìmọ̀lẹ́wà a máa gbọ́ ọkùn bọ́lá igi ẹgbọ́n sókè yìnyín rà. Hello, Mr. Koiki. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ wo Nàìjíríà tá a bára wa báyìí. Nàìjíríà ò lágbára wa ń bẹ̀. Nàìjíríà tá a bára wa báyìí. Nàìjíríà ò fò. Tẹ̀sí situation kan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ sọ fún mi náà fún mi? Àárọ̀ yìí for the past 4 days. 4 days. Kò sí náà. Ẹ lè ní náà. Àwọn àdìsá ìgbé òkè o. Ká wá Ẹ ti kó jẹnẹrétọ̀. gbogbo owó jẹ lè ní wọn. Ká
Yeah, okay. Lacking of water, okay. Okay. Like it to you. Ẹni sùúrù ẹ̀kan wọnú ètò ni o pín ètò yẹ ẹ̀dẹ̀ láìkẹ̀ kí ló dé mo gbọ́ tí ìdára náà sọ the same thing máa rántí pé intel fi encourage wa nìyẹn ẹlòmíà jókòó sínú program kò tẹ̀ ní comment nígbà tẹ̀ ń ṣe ghost iṣẹ́ pè ní social media ni pé kájọ máa communicate kẹ́yìn sọ̀rọ̀ káwa náà máa sọ̀rọ̀ kẹ́yìn comment káwa máa rí comment yìí ẹ bá dẹ̀ mọ̀ pé láìkè tó tá à ń ṣe kákókó pa olúkálukú lọ sùn tá bá dẹ̀ ṣe yẹn nísìnyí ní láìkè ẹ bá pín ètò yẹn ẹ pè àwọn aráalé wọlé ẹ pè wọn wọlé ẹ pè everybody wọlé a ṣe ń set up lọ́wọ́ ni lóhùn sókè mò ń gbọ́ látò ṣòdì kí ló ṣẹlẹ̀ sọ fún mi ní ìfúbọ̀. àárọ̀ yìí for the past 4 days kò sí náà. ní ẹ́bà rí náà. àwa ti sáré pé ó pé o. káwa generator. ìyá ẹ pẹ̀lẹ́. ká pọ̀ fún mi because we have been lacking of water for some days. after 4 days ló máa rí nìyẹn. kàtà pọ̀ fún mi generator ọ̀tá lò. bẹ́sì kan wà bẹ́ẹ̀ tẹ́yọ̀ lè ti máa charge phone. ok. àwa ti extension mọ́. àwọn ìyá gbé kájà wá ẹ̀rí ìlú òfò after 63 years ṣẹ̀rí ló bá yẹ dá chájà jọ ẹ̀rọ ìdá fóònù jọ ìlú òfò dáhùn. wọ́n ní Kóìkì ló fẹ́ gbógun wọn ayé ti ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìdí bẹ̀rẹ̀ kí ló fẹ́ rí ṣe mo ti rí Nàìjíríà òfò okay. 45 years. Kí ló ṣẹlẹ̀? I got this second one. Kí ló ṣẹlẹ̀? Inú Òṣòdì gangan. Òṣòdì gangan àbí? Ìgboro Òṣòdì. Okay. Ìgboro Òṣòdì. Alágbára níbo? Ìdáni gbogbo. Ìdá láì. For security wise, I don't want to mention this. Ẹ má mention àtọ̀ níbẹ̀. This is main Máfolúkú lè fòdì. Presently, today, 21. Today is 22/12/2023. Live in Máfolúkú fòdì ọkọ̀. Ẹnu oko ní láti wá ní oko ìlú òfò ni kò dìgbà tí yàn bá wà ní oko èwo ni ká gbọ́ nísìn kan sókò dé platform yẹn tí pín ètò yẹn kan wọlé kan jókòó ni pín láìkẹ̀ kí ló dé láìkì nǹkan tá à ń ṣe ń bíbá yẹn gbóhùn sókè olóyè ń wádùn ẹ̀. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúgbò lọ́wọ́ àkí ọmọ. lọ́ndì 22 23 a máa náwó a máa nára bẹ́ẹ̀ni. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù olórúkọ gan. ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé kùrà àkọlé ìfojú kégbodò láyé ìrírọ̀lẹ̀ dáńkọ̀là wúrà tó máa dán àlùkọjá dandan o. ọmọ erin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣe wá lọ́nà mọ́ ẹ̀jẹ̀ àti mọ̀ṣọ́kọ́ ká lè débi rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ọ̀ṣà ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Àgbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ rere odò sànyà ìsọ̀yà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ká sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ̀ rẹ̀ra ìkan gbọ́kùn nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ Ìgbòho sánra ìgbàgede Ìgbòho sún wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kò ní bẹ̀rẹ̀ ó máa gbó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ ẹ̀sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkọ̀ pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sọ̀yà àtúmúyẹ̀rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ bọ́ àṣẹrù wálé bàràmùjì ọmọ onílé ọ̀la ọmọ àjòjì tó ń ṣiṣẹ́ ẹsẹ̀ kí ọlọ́wọ́ ní kòmí kò sí wọn làwọn ní kòmí sọ̀yà wẹ́sẹ̀ olùkọ́ nǹkan gbogbo wọn náà sáré kòmí kò sí mú wọ́n sì kòmí sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọkọ̀ ṣẹ́ ọkọ̀ tó kù ní gbogbo ayé tí rọ́ṣọ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ ìtọ̀fẹ́ nìyẹn ẹ fẹ́ kórè ilẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ níjẹ́ kórè ilẹ̀ a máa pariwo orúkọ lójoojúmọ́ a máa pariwo orúkọ lójoojúmọ́
títí tẹ́ máa fi dá wa lóhùn. But for now à ń lọ sí ìlú Ìgbòho, ilé ló lọ tààràrà, à ń gbé màmá lọ sílé, ilé ló lọ tààràrà. Mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ mi tẹ́ ti ń wọlé lọ́tùn lósì, pín ètò yìí rárá, ẹ kàn ń jókòó sínú ẹ̀ ní kí ló ṣẹlẹ̀, ó kù díẹ̀, ẹja gbọ́ tán, mo ń bọ̀ mo ti dé. Bóyá sókè. Ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀, ó bọ́ sí púpọ̀ dòdò láyé ń bí. Ó kún díẹ̀ tí tọ́lọ́ domi láyé sọ ilé. Àwọn kan ní ọ̀là ń pa gan sọ. Sunday Igboho arógun má ti tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá. Mo bá àwọn bàbá kan sọ̀rọ̀, àwọn bàbá tó lọ́pọlọ, àwọn bàbá tó ti já sí l'Amẹ́ríkà àti àwọn girama. Wọ́n ní bàbá, wọ́n ní Koiki. Wọ́n náà kan náà ti declare country, wọ́n lórí wọn pé rárá. Wọ́n ní bọ́lọ́ declare sí, mo ní mi náà ń béèrè náà ní declare country. Nígbà tí yẹn wà l'Amẹ́ríkà tẹ́yìn sọ pé ti declare Yorùbá nation. Ẹ̀yin dẹ̀ ń lọ sílé, gbogbo àwọn tó lọ sílé gbogbo wọn pátá Nàìjíríà lọ sọ pé àwọn ń lọ. Mo gbọ́ téèyàn kan sọ pé òun lọ sí Yorùbá òmìnira country, idiot all over the place. Àwọn sọ fún yín pé ìgbà country. Mo ń bọ̀ mo ti dé, ẹni tó jó bá ń kán ẹ lè lọ kẹ́ padà wá, ojú ò kán wà níbí báyìí. Ebi ló ń pẹ́ bíbọ̀, everybody ló ń ríran nísìn. Gbóhùn sókè bàbá ẹ̀, kí ló sọ? Pé kí ni? Ní láti mọ̀ yín. Èmi náà mọ̀ yín. Ìdè wọn. Ebi ló ń pa yín bàbá. Kí lẹ rí? Ebi ló ń pa yín. Ìdè wọn. Gba búrẹ́dì kẹjẹ búrẹ́dì ojú òṣèré ebi ló ń pa yín. Kò sẹ́ni kankan tó rí anything. Ebi ló ń pa anybody. Tó bá ti wo interview olóyè Ìgbòho, o lè lọ sórí Aláròyé, kẹ́ lọ wo ohun tó lóyè sọ síbẹ̀, kẹ́ lọ gbọ́ ohun tó lóyè sọ. Mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Sàlámì, ẹ kú ìnáwó, ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú àdúrótì. Mo kí ẹ̀yin girama, Mr. Perry, gbogbo iná ni mo rí. Ọmọ Ọlábísí, Ọlámídé Aliu, ẹ tó bá ti sàn jẹ́ àsìkò yóò ń sí gbogbo òru báyìí, má máa fi gbogbo ara sùn, má máa fi ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, má lọ fi gbogbo ara sùn. Wọ́n bọ́ǹbù gbogbo everywhere nísìn, gbogbo àgbáyé everywhere ti lánà. Wá lọ sùn, tí bí àfárá bá lọ ju gbẹ́n tó lọ sùn, tó mọ̀ bí tó fẹ́ yà sí. Wàá rò pé mò ń ṣeré. Ọdún yìí 2024 we no go gree. Òun ni slogan tó wà nílẹ̀. Má lọ sùn, ọ̀sán ni kẹ́ máa sùn, èmi náà ti sùn nísìn. Ní àbá tẹ máa sùn, yẹn máa sùn bí ṣúkúṣúkú. Mo ní interview tí wọ́n send sí mi kan. Interview yẹn, bàbá yẹn sọ nípa ẹ̀rọ MK Abiola. Mo ti gbọ́ tán délẹ̀, so mo fẹ́ gbọ́ tán délẹ̀ kí wọ́n ṣe analysis lé lórí díẹ̀. But for now, ìlú Ìgbòho là ń lọ. Ìgbòho town ní Ọ̀yọ́. Má pè mí pé ṣolóyè ń bọ̀, kò necessary. Gbogbo wa ní Ìgbòho. Ṣé mi ń bọ̀ kò necessary. Mo ní láti wá. Kí mo fẹ́ wá ṣe? Èmi á jókòó síbí. Àwọn Koikimedia team 25 wọ́n náà máa serve yín breakfast gbogbo tẹ́ bá fẹ́ rí. Àwa náà ní ibi 3 million budget láti wà fún interface yìí, so Koikimedia náà ní ibi 3 million. Èmi ò mọ platform tẹlomi ò sọ̀rọ̀ on behalf of any platform, tèmi lèmi sọ. Tẹ́ bá fẹ́ rí CNN Koikimedia níjọ́ yẹn, ẹ tètè fún wa lówó ká tètè make a preparation. Very big meeting la ní lọ́la pẹ̀lú àwọn Koikimedia team. Mo ti ṣe anthem, tí bá ṣe anthem tán láṣẹ máa rí ẹni tí ẹ jẹ bẹ́ẹ̀rì kẹjẹ pa ẹni àwọn ríran kò sí rí ẹni tí rí mọ́tò ẹnu nínú ríran ìdè wáìn everybody ló ríran ìlú òfò ìyáwó ló fi ń gbé bẹ́ẹ̀. Nítorí wọ́n máa ń ṣe Nàìjíríà nìyẹn. Everybody is a pretender. Everybody is a pretender in that shit hole country. And in Nigeria will work. Ìwọ tó bí ní 1990, ẹ̀yin ọmọ kékèké, ẹ̀yin ọ̀dẹ̀, idiot. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ kájọ fọwọ́ kún kínní. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ fix Nigeria, you dey whine. Ṣòwòrẹ́ gan fi fix Nigeria. Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́. Wo ẹ̀rọ pé mò ń parọ́. Ẹ̀kìtà bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa rò pé àsọdùn mi. Ṣòwòrẹ́ bó ló wà. The last message to send to me, Christo Ṣòwòrẹ́, lórí nǹkan tó send, èdè ló sì send 11/24.
message mi àti ẹnìyẹn you dey whine idiot you gonna fix Nigeria ọ̀dẹ̀ olọ́jọ́ kò sórí Twitter ọ̀nà fẹ́ fix Nigeria sórí Twitter ló ti máa fix Nigeria àwọn criminal yẹn ò ní jẹ́ kẹrí Nigeria fix kí ni ìṣòwò rẹ̀ they have affirmed Kanu for NNPP Tinubu Jagaban ó gbọ́n orí ẹ̀ pé òun ò ṣe ní kán má fún Kanu ní NNPP Nigeria máa blow lẹ́nìí ni kí ló dé tí Tinubu ò ṣe sọ fún Supreme Court pé kó dá padà fún APC kẹwàá rí tó máa ṣẹlẹ̀ ní pé ṣèbí àwa láyọ aya dídìrín à ń dúró de Jésù àtànàbì àtàwọn oníṣẹ̀ṣe tó máa gbà wálẹ̀ àìbáwa láyà dídìrín àwọn nọ́ọ̀tì kò tí ì tó kàn wọ́n ọ ti da gborí gbogbo ẹ ti dàrú anarchy all over the place shut down the whole shit of country Tinubu yà mọ̀ pé bí Kanu yẹn tó bá lọ padà sọ́dọ̀ APC Kanu máa blow lálẹ́ yìí ẹ ní sùnmọ́jú ó yà ní kọ́ fún wọn ní Kanu òun lè rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ṣe gbogbo tó dẹ̀ máa dá gbogbo tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà dàrú lè ní gbàdúrà lójoojúmọ́ ìlú òṣì ọmọ kan ló commit suicide ọmọ 30 years old irú ọmọ yẹn ní sin wáyé pé abroad ló wà láti ní mọ́gì máa sọ pé Nàìjíríà máa work kọ́kọ́ pàdé wa ní Ìgbòho ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ṣe òkú yẹn tán àwa mú tó tún máa ṣẹlẹ̀ àkọ́kọ́ sí òkú kí màmá kọ́kọ́ lọlé náà idiot all over the place ó dáa pé mo ti set up everything ti wà set ẹni tó bá ti pè tó á jẹ́ pé fún ìdí kan àbí ìdí kejì nǹkan mi ti wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó dáa ká máa gbà sí fún yín ẹ pín ìyàn kankan láti máa pín ètò yìí ẹ ń dúró de CNN 2.5 billion Rishi Sunak ó túnṣe kò lọ fún wọn ní Ukraine owó ló fi ń jagun idiot Mr. Koiki a máa jagun ni a máa jà àṣà ti lówó tẹ́ fi jà 2.5 billion owó tax tèmi sọ nílùú yìí wọ́n kó lọ sí Ukraine wọ́n fi ń jagun yín ní Ukraine ìwọ wá sọ fún mi pé a máa settle àmì kébìlì ni kí lẹ́yìn ogun ló máa parí ẹ̀ last ogun ló máa parí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ bá ti jẹ́ ká jókòó sórí round table ká discuss ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kí ni ìṣòwò rẹ sọ they have affirmed Kanu for NNPP not because wanted to but because they dread ọ̀bí Tinubu dání mo sọ wọ́n bàbá ẹ̀ wọ̀ bí dá ìyá ẹ̀ wọ̀ bí dá tó bá ṣe wà láyé kó dá APC padà sí Kanu kó náà òun fagbóyó àbọ̀ òun mú pàìpàì Kanu mama everywhere ma hot ni wọ́n ti náà máa shut down Nigeria ìbẹ́ ti nínú làwa níbi àjàkàrà no problem àwọn òní kankan àbẹ̀ ọlọ́run ni pé ètò yẹn máa play anthem nísìn tójú bá ń pọn ẹ lọ sùn máa blunt nígbà míì ẹ rò pé Yorùbá nation kan kékeré lẹ gbé dání ni 2.5 billion pounds sterling ní Rishi Sunak ṣe lọ kó fún ṣe mọ̀ pé prime minister Ukraine bọ̀ máa end broadcast o mo fẹ́ lọ́wọ́ angel how old is he wá síbi bàmá a máa sọ nonsense tàbí wá gba Yorùbá nation ta ló máa jẹ president ta ló máa jẹ prime minister idiot all over the place ṣé wọ́n mọ̀ pé wọ́n náà lè jẹ prime minister Rishi Sunak mo dàgbà jù lọ lọ́jọ́ orí mo dàgbà jù lọ ó wá lọ kó 2.5 billion tax gbogbo àwọn táwa ní UK ó lọ kó fún wọn ní Ukraine kó máa fi jagun ó nù máa support Ukraine to the last wọ́n bá ṣe bí àwọn ní àmàgbà Yorùbá nation kọ́ máa wá lásán ẹ̀yìn abáníkẹ́ dáwó àwọn àti náà ní dáwó àti owó ta dáadáa ìyẹn máa náwó tá máa fi débi tá à ń lọ owó la máa fi ṣe Yorùbá nation prime minister hello now how old is Ukraine prime minister how old ni mo fi lọ́wọ́ age ká lọ́wọ́ ọmọ ọdún mélòó ni how old is Ukraine kó 2.5 billion Zelensky biography Volodymyr Zelensky orí ṣẹlẹ̀ ẹ máa kí n bóyin ṣẹlẹ̀ tẹ wà ń lé ọ̀rọ̀ pé Koiki ṣé orí kílé wọn ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó bá fi dídà àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re wò àwọn bàbá yẹn máa jayé kú ni tó bá fi dídà àwọn Bọ̀dé George àwọn Bísí Àkàndé àwọn bàbá òfò yẹn
àwọn bàbá tó yẹ ká dá sílẹ̀ sí lára yàtọ̀ sí bàbá Fẹ́nifẹ́re nìkan là ní dá sílẹ̀ sí lára tí bàbá yẹn mo rí bàbá yẹn dẹ̀ sọ fún mi pé Yorùbá nation lòun ṣe kò kọ̀ jẹ́ kí n rìkọ́ọ̀dù òun ni bàbá jẹ́ rìkọ́ọ̀dù yìí kí gbogbo ọmọ Yorùbá lè rí confam wọn nínú ibi tágbà bá fẹ́ gégi sí ọmọdé ò lè mọ̀ igi náà ló ń gé lọ táwọn rí yẹn lẹ́yìn àwọn bàbá yẹn ọgbà tó kó yẹ ká dá sílẹ̀ sí wọn lára ni. You okay? Zelensky was born on January 25. In another few days, I'm going to celebrate birthday. 1978. Ọmọ 1978 ni Ukraine Prime Minister àbí President along with. Wọ́n swear in ní 2019. Àwọn America náà ló wà behind it àti UK àti European country. Russia dẹ̀ ready láti fa ogun yẹn lọ anywhere. Russia ní owó abafain tó tàn lẹ̀. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ káwa máa squeeze ní UK kí a máa jẹ wá kí Prime Minister máa kówó lọ síbẹ̀. You should have called me. I might help you. Washing machine la máa fi fọṣọ ní abroad today. Máa fọwọ́ fọṣọ. Àfọwọ́ fọṣọ. Ibi tí láyé dé nísìn. Gbogbo wa gbó. Nígbà tí yàn sí ní secondary school gan nílùú ìgàn. Ẹ kò sí washing machine. Ńlá wà, kékeré wà, size by size ni. Ìyá máa jẹ ṣé gèsì ní lára tábà kúrò ní Nàìjíríà. Ìgbòho la ṣe ń lọ náà. Ẹja planted. Àwọn ọ̀nà ètò. Wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí inú á máa rún ẹ́. Torí máa bà Nàìjíríà jẹ́ fún ẹ. Tí pásítọ̀ ẹ bá rí Nàìjíríà máa da kò ní da fún pásítọ̀ yẹn náà ni mo sọ. Torí Nàìjíríà ò lè da irọ́ lọ́npa fún wa. Bí àáfàá kan bá sọ bẹ́ẹ̀ kò ní da fún wọn. Bí babaláwo kan bá sọ bẹ́ẹ̀ kò ní da fún gbogbo wọn ni mo sọ. Idiot all over the place. Gbogbo àdúrà ta ṣe títí àwọn á tún máa wá lọ ṣe nǹkan mí lẹ́yìn. Wọ́n ń gbàdúrà fún Nàìjíríà. Ìlú òfò. Everybody ló ń rìnà. Gbóhùn sókè ń bọ̀. Pé kí ni? Ká ṣe kí ni? Kàgbéga. Ìgbàgbọ́ ni yàrá ìpè. Bàtí bẹ́ẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́ kájọlá ìfẹ́kùn ìfẹ́jẹ́ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ilé àtẹ̀yìn ọmọ dúdú wa dìde bọ̀ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ọ̀bọ̀ adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Wọ́n mọ̀ títọ́. We are political analysts. Idiot all over the place. Political analyst tó ṣe títí tá wà lójú kan. Bí àṣà bàbá Èkìtì. Ẹ̀rí bí bàbá yẹn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú anger. Ṣé ìmọ̀ pọ́lọ̀ Nàìjíríà á máa fún yín ní high blood pressure ni? Ìlú yẹn ni wọ́n máa ní káwa pọ́nlé. Idiot all over the place. A máa ṣojú òpó. Màá máa kí gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan alẹ́ yà máa relax mo ti sùn àwọn ọmọ mi ti feed mi ní dad come and eat o lè máa ṣe wàhálà kó máa jẹun kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ bàbá kí tó yẹ ṣe gan láǹfààní àti rí wọn mo rí Ìgbòho ẹ ṣé tẹ́ bá ti rí wa for few days kò mátà mo sọ fún yín pé àwọn ọmọ mi á máa jáde ìṣe dandan ni pé kẹrẹ mi lójoojúmọ́ wọ́n lè máa ti jáde fire to fire ni bumper to bumper tó bá ń rìn mo lè wà nígbà títí dó mo lè sùn sórí program gan inú ilé mi mo wà ìyá ń jẹ ọmọdé ó ń jẹ àgbàlagbà 22 kọ sílẹ̀ tó bá ránkárá àti lọ́ra kò wọ́n púpọ̀ Mr. Koiki bó láti fẹ́ ránkárá rà ẹ kàn sí wa ẹ tètè ránkárá ẹ gé style tó dáa kí ló máa ṣẹlẹ̀ ní Ìgbòho kò sí nǹkan kan kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀
àfi lọ ṣòkú ni kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹ má rí ẹni ìran kankan bí ọkàn bá rí ìran mà ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu wa ẹ má rí ìran kankan mo ti sọ nísìn nobody láti need prophecy kankan àdúrà ní kẹfì ràn wá lọ́wọ́ kárí nǹkan tá a fi ṣe kó dúkà kúdẹ̀ máa lọ́lé ẹ̀ that's all gbogbo tó bá dé láti diaspora má wàá jalè wo tó bá jalè mo sọ fún ẹ lásán ó lè jẹ́ Nasarawa ló ti máa bá rẹ̀ wọ́n á nù ẹ́ ní nǹkan gidi wàá kọ́ máa rìn wọnú gbó lọ ni má attempt it. It's gonna be a carnival kò ń ṣokú ọ̀fọ̀ a máa ṣe pàtì olóyè ló ń ṣe nǹkan mo àwọn idiot kan send message Mr. Koiki ṣolóyè ti dé Nàìjíríà no inú ilé Tinubu ló wà ní Bodyland níbẹ̀ ló ń sùn mọ́jú máa béèrè stupid question ṣé tí Joe Biden bá ń káàkiri ṣé wọ́n fún mi ní itinerary Joe Biden kó tó kúrò l'Amẹ́ríkà ẹ máa béèrè question wọ́n ẹ ti jẹ màálù orí yín ó ti wà frustrated. How can people be asking security questions? So kí mi jáde ṣé mi wá stupid mo ti wọnú ètò dáadáa mo ti lo sticker mi níbí mo dẹ̀ ti kún ètè so ẹni tójú bá ń kán ojú òkan mi take my time ẹgbọ́n sókè ọkọ̀ Bọ́lá Ìgè wọ́n pọ̀ dídí èèyàn báyìí ẹ wá náà wá justice fáwọn kan Nàìjíríà ẹ lè rí justice for anybody ní Nàìjíríà ni mo sọ ọ̀ǹtí tí ìlú yẹn bá pín ẹ̀rọ justice ẹ̀rọ ń bọ́n energy and ṣe program a máa bọ́n energy wọ́n tún máa kó ìrẹ̀ sí ara Yorùbá nation ẹ ṣọ́ra yín gbogbo ẹ̀yin náà sẹ́ anytime anybody Yorùbá movement is not a joke tó bá jẹ́ joke fún ìdílé tiẹ̀ kò ń ṣe joke fún ìdílé tèmi. What am I doing now? What am I doing right now? Doing what? What am I talking about? Gbọ́n ẹ̀ kò ń kọra fún ẹni snip yẹn kò kọ̀ gbọ́. Tó bá jẹ́ joke ló ń ṣe ní ìdílé tiẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation èmi ò ṣe joke ní bíbá yìí. I'm very serious. Tá bá ń ṣeré à ń ṣeré mo ń disturb inú ilé lójoojúmọ́. Ṣé ìyà ń jẹ àwọn ilé ni ìyà jẹ wọ́n o rò pé ìyà ń jẹ wọ́n ni kí n má ṣiṣẹ́ nílùú yìí ìyàwó mi ṣiṣẹ́ wò ó ti lọ látàárọ̀ òun ló wà bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́ bá ń fún lálàáfíà idiot kí ló dé tó fẹ́ kọ́ turn off mo bẹ̀ ṣẹ́ kó turn off fóònù mi ìyá mi ti ṣiṣẹ́ nílùú yìí ó ń gba pension ìlú yìí tí mo wà wọ̀ fún mi ní public recourse wọ́n ní kí lọ́ọ́ máa fagbọ̀n lọ́ọ́ máa ṣiṣẹ́ máa fọbọ́ máa fọ pants máa fọ this máa lọ fọ̀gbẹ́ máa lọ ṣe this bàbá upgrade díẹ̀ máa lọ ṣe ọṣẹ hospital iṣẹ́ tí gbogbo wa ń ṣe nìyẹn public and àwọn èèyàn wà ní sí tán wa uber kiri máyà idiot àwọn diaspora kan ẹjọ́ kò sáà bọ́ọ̀dẹ̀ máa sọ pé Nàìjíríà máa da ẹ̀yin ò ṣe relocate lọ́lé ṣèbí Tinubu ti wà níbẹ̀ nísìn ẹ̀yin ẹ relocate padà lọ Nàìjíríà náà why are you telling lies to people? ẹ jẹ́ àgbọn kò Bọ́lá Ìgè ṣe ń bọ̀ ní ti dé. Ìdá ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn níbi tí ìyà àtẹ̀gbin ẹlòmíì ọmọ tán pè lẹ́gbìn ó ti fẹ́ gbé oríṣiríṣi ó ti fi gbogbo alára àgbé passport òfò dání passport tó bá ń ṣe pé rúra wa táyà ní British passport àtẹ̀ntó ní American passport kò tẹ̀ kíyàn fọwọ́ kan passport yẹn mú rárá but àwa kan ò ní choice àtẹ̀yìntẹ̀ wà nílé torí ìwọ ti ní British passport ó ní American passport Canadian passport ìṣòro wa rò pé kíyà já àwọn tó kù nílé wọ́n fi ìdọ̀tí àti ẹ̀gbin wọ́n fi rẹ́ gbogbo wa lára
school of fotenka ìwọ náà ni ìyàn báwo ni ẹ ṣe máa lọ sí Benin tó máa lọ ṣe 4-month course 4 years course á ṣe ní 4 months ẹ wá ní ẹ fẹ́ gbé yẹn wá sí London láti fi wọ yunifásitì ìlú òfò ẹgbọ́n sókè Uncle Bola Ige ọ̀pọ̀ di the minister for justice ìlú jágbajàgba ẹ wá ń wá justice fún yàn kan idiot all over the place. kí ló ṣe wọ́n máa sọ jágbajàgba lẹ́nu àwọn tọrọ yìí àtẹ̀dúpẹ́ pé wọ́n ti gbé TikTok wa lọ àní máa rí àwọn nọ́ọ̀sì ó dàgbà àwọn orí wọn pé níbẹ̀ bàtẹ́ pọ̀rọ̀ bí okó àtòbọ̀ ẹ má bínú èèyàn wa pé mo like round rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn can I get a sky remote because I'm trying to change this to ọmọ tó ṣe remote wọ́n ti là mọ́lẹ̀ títí kò ṣiṣẹ́ dáadáa no the big one. àwọn tọrọ yìí kàkà wá béèrè ọ̀rọ̀ kàkà kẹ́ wá béèrè pé bẹ́ẹ̀ ni gizzy man Yoruba self-determination is freedom and prosperity is the credible solution. ẹ rò pé ó dùn mọ́ wá nú bá ṣe wá ń làǹbà sí everything àwọn ìfẹ́ máa tọrọ owó lórí social media ṣe ẹ̀rọ àwọn ọmọ European country tó wá ń tọrọ owó lórí social media Africa nìkan náà ni you can't find it is it not by the window remote is car yẹn wọn mọ tó ṣe remote lẹkọọ píkì dáadáa mọ fi ti tẹ́lẹ̀ wọn bí mi yeah that's the big one yẹn náà mọ wá thanks wọ́n fi ẹ̀gbin àti dọ̀tí bàbá àgbàlagbà bàbá kíkẹ́ wá jáde wọ́n sọ fún wa pé a ti wà nínú pọ́blẹ́mù Koiki bá wa lọ sọ fáwọn èèyàn wa o ẹgbẹ́ mi wo ohun tí mo kọ sílẹ̀ bàbá yẹn níjọ́ òun ló sọ fún mi ó níjọ Mr. Koiki ọmọ mi and I'm talking to real Yoruba people àbáwọn Fúlàní wèrè sọ̀rọ̀ kò Fúlàní ti wà láàrin wa àtàwọn gàmbàrí oríṣiríṣi ọmọ Ìgbò mi gan gbọ́ Yorùbá jù mí gan lọ ọmọ Yorùbá gidi là ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tàdé ń bá sọ̀rọ̀ àbúyín àwọn olórí burúkú politicians ń tọ́kọ́ wá síbi táwa yìí lọ́wọ́ Fáyọ̀ṣe bó ṣe ń jó bàbá kan kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá yẹn bí àwọn tó máa ń ṣí tó máa ń lùlù yẹn fídíò kan tó ṣe post recently ó fọwọ́ ti bàbá yẹn dànù ẹ kó bàbá kó jágbàjàgbà bàbá wíìrì ẹ kó jágbàjàgbà lọ ẹ kí bàbá yẹn dá sí ìdílé lórí mi kó má bá tiẹ̀ lọ. Nigeria has dragged our people into poverty ṣe rò pọ́dọ̀ Fúlàní nìkan là ń sọ ni we are in a serious mess tó bá mọ kán pè ní mess ìgbẹ́ ní tí bàbá Uncle Bola Ige mi Elédùmarè bless his soul ó níbi tá ti wà nínú ẹ̀gbin àti nínú ẹ̀rà àwọn kan wá ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kò máa Mr. Koiki kò yé wa o intense yẹn ò yé wa o àṣẹ kò yé yín ní kò yé wa kí ni kò yé yín bẹ́ẹ̀ ṣẹ́yìn fìpè Tinubu lè rí nǹkan kan ṣe ni àpamọ́ ká má kọ́ máa jáde ká máa dàgbé èèyàn kàn Tinubu ni ó yẹ ká máa fún lépè lójoojúmọ́ ni but ó máa look like pé akílódé Mr. Koiki kí ni ìyàtọ̀ wọn àti Buhari ok ìyàtọ̀ díẹ̀ wà ó kàwé díẹ̀ àbí náà lè ṣe crime kéékèèké kan ẹni tílẹ̀ bá bá mọ́ ni ṣẹlẹ̀ tẹ̀sẹ̀ ń dé abroad mo sọ fún yín lọ́sàn-án they were very careful mo sọ fún mọ́ sí mi bẹ́ẹ̀ mo ti sọ fún bọ́ mo sọ̀rọ̀ program lọ́sàn-án nígbà tó yẹ pé nǹkan kan tó máa fi ṣiṣẹ́ ní ìlú wa ti bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ this place not be Nigeria o èèyàn kan tó dé DBS ó ti bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló mọ tó ṣe ṣáà náà sùn mo ṣáà ti Ọlọ́run kó bá wọn yanjú ẹ máa bọ̀ labroad àjọ máa wò immigration wàá bá wọn jà títí tó bá ṣáà ti dé tó mọ̀ pé ò lọ mọ́ ọdún mẹ́wàá ò lè má kúrò nílùú yìí 15 years lèmi fi airport mo ń wò lójú báyìí mo ò lè lọ nínú plane they come with the expecting na èmi ò ní kẹ́ máa wà ẹ máa bọ̀ gbogbo yẹn máa bọ̀ èmi ti kọjá ní tó máa sọ fún yàn kan pé kó má wá sí London èmi ṣe máa ní kẹ́ máa ẹ máa bọ̀ London kí gbogbo àjọ máa gbé níbí báyìí you think I care ẹ máa bọ̀ ní London èmi fẹ́ ká pọ̀ gan sẹ̀ so that kí population wa gan káwa náà lè overthrow wọn bí àwa náà lè gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ níbí báyìí
ṣó a lè gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ a máa jáde a máa sọ̀rọ̀ Mr. Koiki kò yé wa o intention àlàyé yẹn wọ́n gbé port authority wọ́n gbélé Fúlàní lọ́wọ́ ọba ayé jẹ́ ọba òun jẹ́ gbogbo àwọn olè politicians criminals all over the place ìlú Ìgbòho à ń bọ̀ níbẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àti send it kódà Bọ́lá Tinubu wọn ti gba invitation tiẹ̀ kó náà máa bọ̀ gbogbo wọn là ń pè torí pé a máa sin òkú ní 22, 23rd ní tó bá fún ìníkẹrù lọ́kàn Ìgbòho rẹ̀ sọ pé òun bọ̀ ń lé so gbogbo iṣẹ́ Ìgbòho ń bọ̀ ń lé tẹ́ ń béèrè yẹn mọ̀ tẹ́ ń béèrè Ìgbòho ìyá Jagun wà ń lé Ìgbòho ni wọ́n ọmọ Olúkà wà ń lé Ìgbòho ni ìyá Ọbásanjọ́ wà ń lé ọmọ Abíọ́dún Grace wà ń lé gbogbo àwọn èèyàn gidi wà ń lé gbogbo wọn wà ń lé so kílẹ̀ tó wá ń béèrè pé everybody tó wà ń lé yẹn Ìgbòho náà ni wọ́n à ń sọ tó wà lájú ìbànújẹ́ tó wà ní mind wa lójoojúmọ́ kò yé wa Yorùbá nation tẹ́ ń ṣe yàn yé wa ẹ bá ń gbóhùn sókè bàbá mi. Koiki báwo ni. àlàáfíà sà. tọ́lẹ̀ kúṣẹ́. èmi nìyẹn. kí n sáré sọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ mo kàn fẹ́ kàn tèmi ni mo fẹ́ sọ. sórí a lot of àwọn èèyàn wa wọn mọ̀ pé neo-colonialism la wà the last stage of imperialism. àwọn kan tó ń kó wa lẹ́rú bá àwọn èèyàn wa gangan ni nǹkan tí ò yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa bẹ̀rẹ̀ lé and this is nǹkan tí Nkrumah ti sọ ń gbà yẹn ní ìwé ẹ̀kọ́ tó kọ wípé neo-colonialism is the last stage of imperialism ìyẹn kan ní Nkrumah. sórí àwọn èèyàn wa kan tó wà ní diaspora tó ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà Tinubu máa ṣe kínní kì í ṣe àwọn wà ní ìlú tó jẹ́ pé lọ́tọ̀ fáwọn tó ń ṣe ìjọba wọn kó tó wá sórí ìjọba wọn láti lọ wo track record wọn ìyẹn àwọn tó ń ṣe ìjọba ní ìlú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà most of àwọn tó ń ṣe ìjọba wa náà tó jẹ́ pé gbogbo wọn pápátá their question tó jẹ́ pé their questionable character àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní questionable character tó ń ṣe ìjọba lé wa lórí tẹ̀ ń sọ pé wọ́n máa ṣe nǹkan kí ni wọ́n fẹ́ ṣe tó dẹ̀ jẹ́ pé lọ́tọ̀ fẹ́ wọn àwọn western world ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún bí Tinubu ṣe wà yẹn kò sí nǹkan kan tó lè ṣe ìgbà míì máa rí àwọn Yorùbá àwọn kan tó pera wọn ní Yorùbá nation tó máa praise Tinubu kí ni wọ́n praise ẹ̀ fún ẹ kẹ́ máa criticize. ọ̀fẹ́ jẹ ní bẹ́ẹ̀ ni olúkálukú fẹ́ jẹ tiẹ̀ ní kàríkà ṣọ́ọ̀pù ni. wọ́n máa praise ẹ̀ wọ́n tó pera wọn ní Yorùbá. kàríkà ṣọ́ọ̀pù ni ṣọ́ọ̀pù ọ̀hún mẹ́ka ṣọ́ọ̀pù máa yẹn. Jẹ́ kí n sọ kinní kan fún ẹ. Torí ní JP a couple of months ago, bọ̀bọ̀ kan wà ní US Congress níbí yìí, ó wà ní House of Rep. Wọ́n pè ní George Santos. Ó jẹ́ pé wọ́n dìbò fún ni o. But wọ́n wá discover pé ọ̀gbọ̀n tó fi wọlé yẹn ọ̀nà ẹ̀rú ni. Owó tó sọ pé ó gbà nínú campaign, ó lọ fi ṣe live, ó ra designer, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá wọ́n ti gbogbo kìí. Wọ́n ní kó resign. Ó gbọ́dọ̀ resign. Ọ̀bìdà. Lórí àdéhùn àwọn Republican ni ó dà fún àwọn Republican jókòó wọ́n yọ kúrò ní. Wọ́n gbọ́dọ̀ yọ àwọn ajẹ́ kó ba ti pátì wọn jẹ́. Wọ́n ló máa face a lot of charges. Wọ́n ló máa ìlú tẹ̀yìn wà lóríṣiríṣi ìjọba ní Europe ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n tó fi anybody sí position wọ́n láti lọ wo track record díẹ̀. Ẹnìyẹn láti qualify sí ipò tó bá fẹ́ fún. Most of our politicians track record wọn a lot of them wọ́n wá snap ní kì í ṣe wọ́n wá ẹ̀rí ìṣẹ́ra wọn. O lè ní wọn. kí ló dẹ̀ jẹ́ kí ìlú work òun ni òfin ló jẹ́ kí a lot of things work in the western world. òun ni it's not about that. ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni. àwọn sọ̀rọ̀ politician wọn kí wọ́n mọ̀ kókó tó máa ṣe máa ṣe ìbáàjẹ́ $1 ní àkáǹtì fún o máa lọ ní wà kúrò lórí kí níbi tó wà yẹn wọ́n mọ̀ pé o qualify síbẹ̀ yẹn o lè wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n nǹkan tó bá Trump fà náà former president of the United States wọ́n gbogbo nǹkan tó bá fà lọ́wọ́lọ́wọ́ òun gan. àwọn Nàìjíríà àwọn Yorùbá ò ní rí yẹn. àwọn
tó ti rú wa lóríṣiríṣi most of them tó yẹ kó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wọ́n tún máa jáde sí ìta wọ́n máa sọ̀rọ̀ irú àwọn bàbá Ọbásanjọ́ irú àwọn Ọbásanjọ́ àwọn kìnìún wọ́n tún máa sọ̀rọ̀ àwọn ìyá ìmọ̀ alẹ́kọ̀ọ́ni pẹ̀lú wọn. àwọn criminals no wọ́n ti tí mo notice nípa àwa Yorùbá ni pé àfọ̀ títọ́ àtẹ̀láìkì sentimental àtẹ̀láìkì ìjàdù kò sílẹ̀ aláàfọ̀ tó ń jà àwọn Yorùbá nígbà díẹ̀ àárín ìtọ́ àdítẹ̀lé torí kí ni ṣe Bọ́lá Ìgè tó sọ lẹ́ẹ̀kan 99 ni ṣe Bọ́lá Ìgè give speech yẹn about Yorùbá nation ṣebí ṣe Bọ́lá Ìgè yẹn ṣe Bọ́lá Ìgè 2002 December 23 wọ́n lọ pa wọ́n lé ẹ̀ odidi chief law officer of the federation ní ilé Bódìjà ó dẹ̀ ní escort mẹ́fà ló bá wá látàbújá àwọn escort yẹn wọ́n ní wọ́n lọ jẹun wọ́n tó padà wá wọ́n ti pa wọ́n assassin ní Bọ́lá Ìgè tó ìjọba Ọbásanjọ́ wash ni mo mọ̀ pé ìjọba lọ́wọ́ sí wọ́n ti kí lórúkọ yìí yẹn ọlá Ọbíṣọ̀rẹ́ tó sọ pé ara àwọn suspect nìyẹn tó mú bàjẹ́ ó tún contest wọn election nínú custody tó wà lórí ìyóòdè wọlé. Nigeria nìyẹn that's the country go for my country. Odidi chief law of the country tí wọ́n pa this is late ṣe Bọ́lá Ìgè òun hẹ̀kú Ọbásanjọ́ nígbà tá a bá ṣe àwọn Ọbásanjọ́ wà ní Abakaliki prison ìgbà yẹn wọn àti ṣe general Shehu Musa Yar'Adua lọ́jọ́ mú bàjẹ́ ó fa Yar'Adua sínú prison ọba pa Ọbásanjọ́ bàjẹ́ tí Bọ́lá Ìgè òun ló ta lólobó tó sọ fún sẹ́ńdá Ọbásanjọ́ pé kó sọ fún ọkọ̀ ìwà tiẹ̀ má jẹ́ kí tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ gbé lọ sọ́fíìsì sọ fún pé pípọ̀ òun ò dán pípé bìkọ́sì wọ́n máa ìjẹ́ tiẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ìjẹ́ ti méjọ jẹ́ Shehu Musa Yar'Adua ni ọ̀rọ̀ pé sọ pé ṣé kó bí àbùkù jókòó sínú inú bí àpàdọ̀ tí mò ń gbọ́ inú tẹ́ẹ̀lì magazine because every week ni máa ra tẹ́ẹ̀lì tàbí the news nígbà yẹn kì í ṣe kó wọ́n sọ fún mi odidi chief law officer wọ́n rú bọ́bọ́ tó ń pààyàn táwọn kan bẹ̀ sí ń jáde Mohbad ṣé Mohbad nìkan ló ní justice ní Nàìjíríà ni wọ́n tó fàwọn tó bá mi ṣe tó ń pa sínú bí nǹkan. ẹ jẹ́ kó máa ṣeré ẹ jẹ́ kó máa wáìnì ara wọn. wọ́n sọ fún àwọn tó ń sọ̀rọ̀ mu gan àwọn gan fúnra àwọn gan tó àwọn tó jẹ́ pé àwọn gan tó bá sì bí wọn wò wọ́n ní ìlọ́tọ̀ sí lára àwọn tó wà lábọ́ níbi tó kù fún tó ń sọ̀rọ̀ Mohbad tó jẹ́ kó fi ọ̀rọ̀ Mohbad wọ́n kò fi ń powó ni. kan ní wọn kan tó fi máa dáhùn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó fi máa dáhùn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. wọ́n fi sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni ẹ̀rọ kó Yorùbá nation ó dàbí èdè nǹkan tí Uncle Bọ́lá Ìgè sọ nìyẹn wọ́n rí Yorùbá nation bí ẹ̀gbin tí ẹ kí gbogbo wà lójú kan. ọjọ́ ọ̀dẹ̀ yẹ wọ́n sọ fún àwọn èèyàn wa bá a ṣe wà ń bí yìí ẹrú là ń ṣe gbogbo ìpínlẹ̀ wọ̀nyí lẹ ibi tọ́lọ̀ ń dá wa sí tó ti yẹ ká máa gbé gbogbo ṣe bá a ṣe wà ń bí iṣẹ́ ẹrú ni wá ọ̀nà méjì láti ń ṣerú ẹni iṣẹ́ tá a bá máa ṣe fún yìí ẹrú láì wà. nǹkan tí ò dẹ̀ yé wọ́n sọ fún àwọn èèyàn wa náà tó dẹ̀ wà láàbọ̀ tán náà àwọn èèyàn sí ní tó ń sẹ́ẹ̀dì owó sí wọn àwọn generation àwa táwa bí nìkan àwọn tó bí síbi kọ́ máa rò pé wọ́n máa sẹ́ẹ̀dì owó sí wọn táwa ti lọ. sáàmù tó fẹ́ ra bàtà $300 ló máa sẹ́ẹ̀dì owó sí bàbá kan ní Nàìjíríà. It's not possible. nígbà àwọn ọmọ wọ̀nyí fẹ́ máa sẹ́ẹ̀dì owó sí wọn ní ọmọ ẹ̀gbọ́n ìyá ọmọ àbúrò ìyá mi wọ́n máa sẹ́ẹ̀dì owó sí nílẹ̀ kò sí yẹn mọ́ tó ní kálukú bá ti lọ. Yorùbá nation tó yẹ kó káràmásìkì mọ́ wọn káràmásìkì mọ́ kábàlẹ̀ ilẹ̀ wa kábàlẹ̀ ilẹ̀ wa. lọ́kàn àwọn Yorùbá nation tá à ń sọ yẹn ìdọ̀tí ni sọ àwọn ní láti sọ nípa yẹn. Yorùbá nation yẹn ló bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kúrọ̀pù kan lọ́kàn kóra wọn jọ wọ́n fẹ́ bá Yorùbá nation fúnra wọn tó wọ́n mọ̀ pé àwọn kan fúnra wa ara Yorùbá nation ni wọ́n. gbogbo àtàǹṣe ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa sọ ohun tí kò tí ì yé wọn nìyẹn wọ́n mọ̀ pé gbogbo wa ní Yorùbá. ó di ẹ̀yọ́ ní táwa tá à ń ṣiṣẹ́ bí ẹrú bí ilẹ̀ Yorùbá ibi tọ́lọ̀ ń dá wa sí nìyẹn náà gẹ́gẹ́ bọ̀rọ̀ ti Fẹlá sọ. Fẹlá ó ní Ọlọ́run tó dá àwọn Yúróòpù sí Yúróòpù ló ní reason tó fi dá wọn síbẹ̀ Ọlọ́run tó dá wa sí Áfíríkà ó ní reason tó fi dá wa sí Áfíríkà. àní ẹnjìníà mi ọmọ Caribbean ó wá lánà sínú ilé mi ní bá ní báwo ṣe wá dì pa báyìí ẹ bá rí jákẹ́ẹ̀tì tó gbé sọ́rùn
only this country is not for me man ó dẹ̀ Ọlọ́run mọ́jọ́ irú àwọn yẹn sábà wọn nílùú èyí Ọlọ́run mọ́jọ́ tó wà nílùú èyí nígbà tí àwọn ọba yìí tí ì ṣe dáadáa báwo ni àwọn Caribbean àwọn kéékèèké yẹn ṣe fẹ́ ṣe dáadáa nígbà táwọ̀ tí àní wọ́n ní airplane kan àwọn African country wọ́n ní kò sí gáàsì nínú airplane gáàsì tí emergency bá wà nínú airplane ìlú Africa òfò táwọn òyìnbó tó ti pa gbogbo amọ́ bẹ́ẹ̀ táwọn sọ fáwọn nǹkan dìde àwọn kan máa ní ẹ̀yin tó máa tẹ̀lé àwọn kan ní ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation yẹn ẹ máa gbọ́ rògbò bọ̀. ó kù díẹ̀ ni mo máa ní láti switch ẹ̀yin tó wà lórí Instagram mo ní láti change the phone around. àwa ní problem ẹ mọ̀ pé mi mo bà Nàìjíríà jẹ́ nígbà tó máa dárúkọ Nàìjíríà dáàdì mi jẹ́nu Nàìjíríà tó fi bàjẹ́ ìbá solution làwọn wá sí a lè ti rí pé solution yẹn kò lè work pẹ̀lú ọ̀rọ̀ election so the only thing tó lè work ní sẹ́yìn kókó lókàlùkù máa lọ́nlọ́ ẹ̀ that's all anything less than that is just total waste of time and energy ní ọ̀pá bá ń burn energy lórí Nàìjíríà ẹ máa burn ẹ̀ tẹ́ máa fi kú ni àwa nísìnyí àlè burn ẹ̀ la máa fi kú bí orí Yorùbá nation làwa dúró lé lórí movement ni so àwa mọ̀ pé energy tá à ń burn ó wọ́tẹ̀ nǹkan ẹ̀ wá justice fún ro ẹ̀ wá tán intimidate ara wọn everybody intimidate ara wọn. wọ́n mẹ́tọ́ pa wọ́n ní gbéjà Délégi wá tọ́pa yẹn lájọ́ tó ti pa Délégi wá tàbí result lájọ́ tó ti pa wọn Fẹlá ẹ wo bẹ woman tó máa ń káàkiri yẹn wọ́n máa káàkiri pẹ̀lú mọ́tò báìkì a máa ṣe gbogbo Áfíríkà gbogbo bọ́dà wa ó ti expose wa délẹ̀ pátápátá woman yẹn kìíní kan ichi boot travel yẹn ó ti expose gbogbo Áfíríkà pátá àní bọ́dà kọ̀ọ̀kan all our borders are porous bó ṣe máa ń káàkiri bẹ́ẹ̀ ṣe léwò lémọ̀ nìyẹn ó dẹ̀ fi ń jẹ ayé ń tiẹ̀ ó ń mẹ́kọ̀ owó ó tún ṣò rìpọ́ọ̀tì tó wà òkè fún wa but because nígbà táwa ò lè lọ ṣe ẹ̀wọ̀n kojú lóhun tó jọ òyìnbó so preference yẹn lè wà bí èmi bá lọ ṣe the same thing nísìn àwọn ọmọ Yorùbá gan ní support but irú òun nísìn káàkiri ó ń ṣò dilapidated ẹ̀wọ̀n ẹ̀gbọ́n ẹ̀wọ̀ Áfíríkà ẹ̀wọ̀ wọ́n á ṣò gbogbo borders àwọn èèyàn mọ̀ pé borders ló ń ṣò yẹn ó expose the border wa even bó ṣe ń ṣe yẹn gan ṣe kò jẹ́ kó máa gbà fún because ó really expose wa ni it's a dangerous thing but people cannot see from that angle so it's okay. ọmọ Áfíríkà wo ló lè wá sí Europe kó máa ṣe gbogbo yẹn ọmọ Áfíríkà wo ló lè wá. tí bá máa káàkiri nísìnyí tí kò máa lọ show border nílùú ọlọ́pàá máa pè mí ní pé kí ló dé tí mò ń show border lórí social media mo ń expose the society mo ń expose security sílùú ìní ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọmọ wọn nìyẹn ni whatever òyìnbó pẹpẹ lúkúlúkú pẹpẹ òun làwa rí ó kò jẹ́ so. ìgbà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọn kì í máa ní àròjinlẹ̀ nǹkan wọn kì í lot of àwọn èèyàn padà fẹ́ wọ́n ti wà kọ́lébù wọ́n ti wà wẹ̀dà tó kọ́ ní. 2.5 billion ní Rishi Sunak kìlọ̀ kó fún Ukraine nísìn ọmọ tó ń pè ní 2.5 billion ọ̀dọ̀ wa láti máa yọ tax yẹn ìlú wà bíbá yẹn nísìn a lè jẹun dáadáa bíi ti tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n gáàsì ti lọ sókè tax oko 2.5 billion ló lọ kó fún wọn sáwọn àwọn ológun jà. ó kù díẹ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá ẹ ká máa bẹ́tọ̀ yẹn lọ ẹ tún láǹfààní àti pè wọlé ẹ ṣé gan ni sà gbogbo tó bá fẹ́ pè wọlé náà ẹ láǹfààní àti pè ẹ lè ìdálẹ́ yìí just in and out bẹ́ẹ̀ ni Silver Badmus they just use mobile case to cash out àwọn wèrè òsínwín gbogbo mo kí bàbá wa dé léyẹ Táíwò ẹ má bínú ìta lórí Instagram fóònù yẹn mo charge ẹ̀ so yẹn ló ṣe wà ní landscape so mo ọ̀dẹ̀ ní tripod tó lè gbé dúró báyìí so tẹ́ bá wà comfortable like that ẹ lọ sọ́dọ̀ platform kẹ́ lọ wò wá lórí ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà tẹ́ ti ń gbọ́ mi èmi náà ni mo sì jẹ́ agbẹnusọ fún olóyè Ìgbòho èmi náà sì lágbẹnusọ ẹ̀ iṣẹ́ tó bá dẹ̀ ti rán wa ó ti di dandan pé ká jáde ká wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá iṣẹ́ òru rán mi ó ní kí n lọ kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ibi tó lókàlùkù yín wà pé kẹjọ ká wá bá wọn kẹ wá yẹ wọn sí Yorùbá tèmi gẹ́tà sí bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí
correction ni Yorùbá mi bó ṣe ń lọ màmá gbìyànjú díẹ̀díẹ̀ and I learned from a lot of interman sọ fún mi náà brother mi kan pè mí láti Niger wọ́n ní Mr. Koiki báwo tẹ̀lé ṣe sọ mo lè play audio wọn jáde ẹ̀jẹ̀ lọ bí a máa rí wọn mo kẹ́yìn dáàdì mi náà tí ẹ pè ọ̀dà call mi tó ń bọ̀ ẹ pè wọlé ilẹ̀ ní program ẹ fún wa nímọ̀ràn ẹ fún wa advice ẹ má béèrè security question ṣé gbòòrò ń bọ̀ Nàìjíríà mo ní dáhìn lóhùn máa láǹbá sí i ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi ẹ kálẹ́ sà. ẹ kálẹ́ Mr. Koiki o. ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. ẹ dẹ̀ kú ìnáwó tó ń bọ̀ o. ìnáwó gidi ni owó náà la ní ìdè báyìí ọmọ olókùn ní ìdòwó níbi àná ní ìdòwó ọlọ́run fún ojú àṣẹ ẹgbọ́n sókè sà. àmín àmín. mi fẹ́ dá sínú program tí mo wò ní èyí yìí mo notice nǹkan méjì táwọn dáàdì tó pè wọlé tọ́ sọ about àwọn èèyàn táwọn aláàbúrọ̀d Mr. Koiki mọ̀ nǹkan tí mo wọ́n ń tẹ̀ láti ṣe mi tí bá ti rí àwọn ọmọ Yorùbá mo wọ́n ń tẹ̀ láti bá wọn sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation nípa Yorùbá nation. so kí ló máa ń sọ tẹ bá bára mi gbé yìí. ẹsẹ̀ lẹ́yọ̀ kan tó ń bú ẹ̀yìn àti ìlúwo báyìí ni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn àti ìlú wọ́n wo má nìyẹn báyìí. ìsọfẹ́dẹ̀ mọ́ṣẹ́ tó ń ṣe ó ń gbálẹ̀ ní báyìí ó ń gbálẹ̀ ni ọ́. mo ń try láti like explain and everything but it's like àwọn èèyàn wa tó wà ń bí báyìí ó dà pé most of them wọn ò fẹ́ padà sílé as in most of them mi ò rò bí wọ́n fẹ́ padà sílé mọ́ wọ́n ti wà as in òyìnbó ti máa ní òyìnbó ti finger brain wọn tó yẹ pé wọ́n believe pé ibi ìbáyìí ní ọ̀hún I don't know as in pé gbogbo ṣe lè and nǹkan tí kò yé wọn ní pé we are living an illusionary life in this western world. illusion tó ń live náà ní Africa náà ìlọ̀tọ̀ èyí táwa náà live náà ní west ní ìbàyẹn náà ìsọ̀tọ̀. When we are talking about life everything is not about bóyá mọ́tò tá à ń gún àbí ilé tá à ń gbé. What about life is all about okay kí ló ń pè ní life ṣé mo pé mọ́tò nísìn tí bá máa ra mọ́tò nísìn ó tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti drive mo gbọ́dọ̀ make sure pé nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn mo fẹ́ sọ ó láti bá emission ti UK London sọ fún mi pé mo gbọ́dọ̀ lọ́ra mo lè drive diesel ní. You are still under control of the law of this country. So mo láti tún make sure pé mọ́tò yẹn emission wise ó wà okay fún standard ìtọ́ni kì í ní because ó mọ why because life yẹn wọ́n fi yẹ ká máa breathe air burúkú sínú imú wa ní Nàìjíríà gbogbo mọ́tò pangolo tẹ́ ń kó bẹ́ẹ̀ ká ti dáná sun ká ti destroy ẹ̀ ká wá ṣe brand new ibẹ̀ là ń kó wá ọ̀dọ̀ yín là ń kó bọ̀ so báwo lẹ ṣe fẹ́ ní life ẹgbọ́n sókè mọ̀ gbádùn yẹn ẹ̀gbọ́n mi. tó nǹkan tó nípa ìlú yìí and ó ní bàbá tó ń pè ní astrology náà Mr. Koiki lẹ́yìn wọn ṣe rí astrology yẹn ó dà pé àwọn òyìnbó náà wọ́n ti ṣe rí àwọn òyìnbó náà ó dà pé wọ́n notice pé wọ́n ń try láti like ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ní wọ́n ń suppress wa ni. Oh, definitely that's and they keep suppressing us but majority àwọn ọmọ Yorùbá understand kìíní ẹ mo rí idiot kan tó sọ wípé Nàìjíríà ju Yorùbá lọ Nàìjíríà lọ́nà kọ́kọ́ dá kọ́lọ̀ tó dá Yorùbá. àti wọ́n gbèsè. And I wonder, like, what is wrong with our people? Like, another life. They don't understand it that it means that we don't have identity. It's like we are. It is an insult if they call it. Nigerian. I see it as an insult. tó bá ti òyìnbó níyàwó mi tó bá ti receive call láti Nàìjíríà báyìí ó máa ń wá panic. nígbà tó máa kó owó ni. because ó máa ń wò wípé like another problem owó. ẹ̀ẹ́dẹ̀ problem tí náà tó ń gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. tí wọ́n fẹ́ receive call sí máa ń ní láti excuse mi ò fẹ́ máa gbé kọ́ ìwájú ẹ̀ mọ́. kó máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ because ṣé ẹ rí in fact ó sọ fún mi pé nílùú wọn ó sọ wípé àwọn gírámà ló wá fún àwọn ọmọ olówó àti pé àwọn àgbà wọn ń béèrè owó pé ká máa
mọ̀ pé like ọmọ kó problem lórí èèyàn lórí pé like èèyàn kan mọ̀ láàbùrọ̀ kò understand gbogbo kìíní yẹn so pẹ̀lú ti mọ́tò láti ṣàlàyé gbogbo wọn understand pé like ẹni pé òyìnbó ti wọn kì í wọn gbé bùkátà lórí ara wọn or something like that so they don't try láti explain fún wọn wọ́n wò pé ṣé mo wà okay. difficult. So gbogbo àwọn kìíní yìí àti bá náà mo Nàìjíríà bí mo máa ń tẹ̀ láti stop wọn bá wọn sọ̀rọ̀ yóò they look me as if maybe I don't even know what I'm doing. ṣẹ̀rí àwọn tí wọ́n ń sọ yẹn stages oríṣiríṣi ni wọ́n ṣẹ̀rí àwọn tó ti pẹ́ ní bíbá they don't have any intention to going back home ṣẹ̀rí àwọn tó ṣẹ̀ dé àwọn they are not interested in this movement because lọ́kàn ara wọn àwọn wá struggle àwọn wá make it. àwọn tó ṣẹ̀ dé yẹn ọkàn wọn ò balẹ̀ o wọ́n dàpọ̀ wá lókè ìlú rọ́m ọkàn wọn ò balẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ dé yẹn o but they don't know like kọ́ra àwọn tó ti pẹ́ yẹn wọ́n ti wà nínú system tó wọ́n ti pẹ́ àwọn yẹn burú jù ṣóyè ní àwọn atẹ́tù wà nínú system tó ti pẹ́ náà we are only few that know how like how things work. Ṣé náà tó yẹ ṣẹ̀dé yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń sọ àánú mi ṣe wọ́n gan àbí kí ẹ̀dẹ̀ tún náà àánú mi ò sọ bìkọ́ nítorí nǹkan lókè gan ọ̀fẹ́ wọn ọ̀fẹ́ àwọn èèyàn gan mọ́. àmọ́ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀káàbọ̀ sórí ètò lèmi sọ ẹni tó bá ṣẹ̀dé káàbọ̀ sórí ètò. University here is a business. To come and study here is a business. And let me tell you something, Mr. Beg, if you want to trigger Nigerians, just tell them that about our brother. You tell them the truth. They are going to get angry and try to. I think you don't want them to come and make it. No, it must have anybody come out. It must have anybody come out and to buy back 1,900 lower. No. I don't. You also found where you're come out. But the problem is that they don't so thorough about system here. They will think maybe you are discouraging them. That is what I'm trying to say. And you know one so thorough lórí online pé like bàbá but to them they always want to come with their corrupt mind. They're thinking like they can do mago. That cheat system yìí lè cheat system yìí ṣé mọ̀ pé tíyàn bá wọ train wọ́n ti calculate journey tó gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ underground tó gbọ́dọ̀ jáde tó bá lò more than that tó yẹ pé wá jáde ò touch system yẹn mọ̀ pé o ti cheat òun ọmọ penalize ọmọ make sure pé káàdì yẹn. ẹ sọ̀rọ̀ underground even bicycle táìmù tẹ bá gbé sórí map mi ò sọ̀rọ̀ mọ́tò even bicycle táìmù tó bá náà máa débi tẹ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa débẹ̀. Everything is not programmed here. Okay. So if you are telling them that truth that this is how it is here, they will think maybe you are. I want a very system in Nigeria. You want to be discouraging them system because of Nigeria come terrorize our. That's the system of Nigeria. Come terrorize our. So most of them that they are not coming here now to the system now, they are finding it difficult because you can go no for a actually go boom because I don't know. Go bala I don't know because I want to see. So I just hope àwọn èèyàn àwọn òyìnbó ìgangan nídìí àwọn ló wà nídìí ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ẹ̀. Kò ń ṣàwọn ọmọ wọn kò ń ṣàwọn citizens wọn but àwọn bàbá wọn àtàwọn tó ṣì jáwọn politicians tí wọ́n nílò. If you think that politicians dey do it like Africa bẹ́ẹ̀ you are wasting your time. No. It's for their own business interest. That's all. You must be selfish. They are very corny people. They are very corny. They will be loud. They very careful. There is something for them. Very alert. But most of normally our Yorùbá naturally. But àwọn òyìnbó tí ń yí kíní yẹn mọ́ wa lára. Because that is what the system wants. The system doesn't want us to be friends. Exactly. Public transport. Exactly. The system. Even like that, the true identity of that person, in that. So I don't even know, Mr. Koika. I don't know. As in, I'm
ọmọ tata ni anọta ni atúnọta àtọyìnbó. So we're fighting both ways. I hope our people wake up and they should realize that we are fighting for our real identity, who we are. We are fighting. Not about this Nigeria. Only me in Nigeria is an insult. It's a big insult. I'm not in Nigeria. I know my history. I have done it. But they will try to gaslight. They will be speaking English to cover the truth. So when I'm for God's sake. It is well. Oko díẹ̀ ni. Ẹ ká tó fẹ́ lómi láyé, ẹ tún láǹfààní àti pè wọlé data. Àìtí sùn ìjọ Friday ni ibi táwa ti ń ṣe night vigil tí wà lélẹ̀. Mú kí wọ́n yín táwa nínú àwẹ̀ ní Kristẹni because àwẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà bá fẹ́ pè +44 74 04 05917. Ẹ má gbàgbé gbogbo platforms wa gbogbo assistant ta need. Ẹ má gbàgbé ẹ má ẹ̀kọ́ sùn yín. Mo ti wà lórí program ṣe bí bá dá sí ni dádì. Hello sir. Mo ní ṣe bí dá sórí program ni sir dádì. Hello sir. No, mo pè yín, mo kàn send message program tá à ń ṣe lọ́wọ́ nísinsìnyí ní kẹlẹ̀ láǹfààní àti wò pẹ̀lú mọ́mì. Ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀. Àwọn dádì wa ni pẹ̀tágbà bá ti dé. So èmi àti wọn ti sọ̀rọ̀ kọjá. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Abíọ́dún gbogbo ti UK kò ní bàjẹ́ fún yín. Kí ló ṣe tó ń sọ pé reconnecting? Mo ṣáà ti sanwó íńtánẹ́ẹ̀tì mi, máa bá Sky jà. Ó yẹ gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n mi, mo gbádùn yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kíyàwó Tóyìn dáadáa ẹjẹ sáré kí àwọn èèyàn wa ẹ̀kalẹ̀ mo kíyàwó Tóyìn dáadáa wọ́n ní brother mi kidney failure is the common sickness in Nigeria now. Both the old and the young children die to fake food and saying ego better bẹ́ẹ̀ ni fake food ti pọ̀ báwọn ọmọ Igbo ṣe ń kó fake wọlé China ń kó fake wọlé Yorùbá náà ti ń ṣe ritual tó pọ̀ mo kí Prince Adébáyọ̀ Shitu mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa pín ètò yìí dẹ̀ láìkẹ̀ èèyàn 50 máa wò wá èèyàn 24 ló máa láìkẹ̀ ṣáṣẹ yín ni tẹ̀bádẹ́ yẹ ká lọ sùn ká pa náà gbogbo ẹ̀ ká lọ sùn kò ní tẹ́ wa lọ́rùn ni ẹ̀gbọ́n mi tó da ẹ̀gbọ́n sókè kò ní bàjẹ́ fún yín Happy New Year. Ẹ ṣe gan-an Mr. Koiki ẹkùjọ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sá. Happy New Year sir ẹkùjọ mẹ́ta. Same to you sir. Ẹ̀dẹ̀ ṣe ọjọ́ sí tẹ link mi mọ́ olóyè mo appreciate gan-an mo appreciate gan-an yẹn. Tó kéré jù nìyẹn. Ṣé rí program tẹ́ ṣe lọ́sàn yìí brother kan sọ̀rọ̀ nípa àwọn abẹ́yìn náà lẹ́dẹ̀ sọ nípa àwa mùsùlùmí tí wọ́n ń kírun náà kì í gbà kí Yorùbá lédì or things like that. Ṣé mo tẹ́ bá rántí mo sọ fún yín pé mo gbé ń Jos. Bẹ́ẹ̀ mo rántí ẹ. Ìgbà tí mo wà ń Jos ara nǹkan tó dá ìjà sílẹ̀ ní Plateau State nìyẹn torí àwọn ará ibẹ̀ yẹn wọn ò bìlíìfù pé Yorùbá Muslim pé jẹ̀ní wọn ni o wọ́n mọ̀ ń rí wọn á lé pé ìwọ tó bá ti lè ṣe ẹ̀sìn kó dúnbú èèyàn lọ́rùn ẹ mọ̀ pé àwọn believe in that jihad láti máa géèyàn lọ́rùn. So àwa Yorùbá tẹ̀lé we don't have that violence spirit. So a kì í lè ṣe so during that crisis àwọn Yorùbá Muslim ṣe ló ń dún wọn lọ́rùn wá lé pé àwọn ilé ìkèfèrí ni wọ́n kì í ṣe Islamic gidi. So ṣe rí ìjà tá ń jà kò ṣèjà ẹ̀sìn àtọ́làtọ́lù but wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi dé wa lójú both Christiani and Muslim wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi cover wa lójú gan-an ibù gan-an àwa táwa lábúròdù ń sìn yìí the same thing tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló ti létí ẹlòmíì wọ́n máa lé pé kí lẹ́ ń sọ ní. wọ́n lè gbọ́ tíyàn kan ní wọ́n ń bó ìmọ̀ àti gbowó nígbà tíyàn wá London tó ń bó ìmọ̀ àti gbowó kí la ṣe òkè àkówó oúnjẹ àbí
ìyẹn lẹ ṣe ń bínú nígbà tí èèyàn wà ní London ẹni tó wà ní London bóyá ìgbòho kí èèyàn wá sọ pé tó wà Nàìjíríà aṣọ àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò ìyá mi silver badman mo bá lóyún ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀yin lẹ bá mi sọ̀rọ̀ níjọ́ náà pẹ̀lú àlàyé mo sọ lẹ́yìn ètò mo ní ẹgbẹ́ ní Jos ọdún mélòó lẹ fi gbé ní Jos. ọdún mẹ́wàá tàbí over 10 years about 12 years. kí ló lé yín kúrò ní Jos fáǹfààní àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa. ìjà àwọn Boko Haram bíi Boko Haram àwọn Boko Haram ló lé wa kúrò ní Plateau State. ní Plateau. Boko Haram ẹ mọ̀ àwọn pípù yẹn wọ́n fẹ́ gba everywhere kó tó di pé lady tó ń jáde tó ń sọ̀rọ̀ ń sìn tẹ́ sọ́ọ̀lì fídíò yẹn ìjà yẹn ti wà tipẹ́tipẹ́ gbogbo báríkì ńlá dì tó ń dárúkọ yẹn bókọ́s wọn yẹn gbogbo bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ because I was a sales rep for good 6 years in Plateau State 6 rep ni mò ń ṣe fún company kan àwọn Fullman báyẹn gbórúkọ Fullman fruit wọ́n mọ̀ ń ṣe pineapple juice so kán bá ti kó wá sí Plateau State àwa là ń distribute ẹ̀ lọ sí Bauchi Gombe Yola Maiduguri gbogbo bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ ń cover so sales rep ni mò ń ṣe so gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn ni mo mọ̀ ń cover ńgbà yẹn so gbogbo ìgbà yẹn ìjà yẹn ti wà náà ti ń jàjà náà ti ń pa àwọn ará Plateau State láti gba ilẹ̀ wọn so èmi dẹ̀lì kan náà ọmọkùnrin tí mo ń sí mi bí àwa méjì péré ni mo ń sí bí obìnrin kan ọkùnrin kan so ìgbà tí ìjà yẹn wá lé dáadáa again ni mo ń sí rí pé òótọ́ àwọn àwọn ní kò lọ Plateau State o but àwọn ò tún lè lose rí àmà tún ṣàpadà so I have to leave Plateau State again so ìjà ẹ̀sìn yẹn wọ́n kàn fi cover ojú wa ni wọ́n fi cover ojú wa láti gba ilẹ̀ náà ń gbà and níbi tí ọ̀rọ̀ ìjà ilẹ̀ yìí àwọn governors ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Haúsá wọ́n mọ̀ ń pẹ́ wọ́n àwọn èèyàn they are just making money for their self. ọ̀rọ̀ ló mọ tó ń lọ bí politician kan bá sọ fún yín pé òun mọ tó ń lọ àwọn fẹ́ kéèyàn kú kọ́ donate owó síbẹ̀ ẹ̀rí pété bí tó ń donate owó káàkiri bí wọ́n ẹ̀ tó ń donate owó tútù lọ donate 75 million kan sáwọn ibo ló ti ń rówó ìbínú Nàìjíríà lọ́nà ló ti rówó. àwọn politician gbogbo kùsà yẹn àti Plateau State kí n tẹ̀ tó wá sí kí n tó mọ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá Plateau State ni mo ti mọ̀ ń pa kùsà ẹ̀ ń sọ nípa gold náà lọ́jọ́ kan tilẹ̀ Yorùbá lọ́ṣun State ẹ̀yin ilé mother in law mi my own mother in law ẹ̀yin ilé wọn wọ́n ń wa kùsà ń bẹ̀ nílé Ifẹ̀ nílé Ifẹ̀. àwa ló ń ṣe ó máa tó wà ní yóò yẹ nísìnyí mo rábì láyé tó jẹ́ mẹ́ta gbogbo wọn lọ rè ní ìwé fún mo kí ìyá mi Amdalat Owóyẹmí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí ẹ káàbọ̀ sí bàbá Badmus mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lọ́sì mo kí ẹ̀gbọ́n mi lórí ètò tábà wá ń sọ pé Yorùbá Nation Movement kí ló dé táwọn kan mix movement yẹn pẹ̀lú politics tó ń sọ pé bọ̀tẹ́ bá wá gba Yorùbá Nation náà tán ṣe bí àwọn politician tó wà ń bẹ́ẹ̀ nísìnyí náà ló máa tún máa ṣe mo kí bàbá mi Ìyọlá Adédoyin Dizzyman sọ pé some forces who want to undermine our Yoruba language, a Yoruba language that existed before English language. Yoruba language tí exist before the English language. Freedom of information. Tábà wá ní àwọn kan máa ní ìbáwọn tó ṣèṣèlú náà lè máa tún gbé fún nígbà tí ẹ bá gba Yorùbá Nation tẹ́ ń sọ iná tán ẹlòmítẹ̀ ní kò tẹ̀ ní bọ́sẹ̀ anyway lẹ́nu tí wọ́n nìyẹn. Kí ni àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn tẹ́ bá ń gbọ́rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn sà? Ṣe rí especially àwọn tó bá wà Nàìjíríà most of them wọn wà exposure matter ní life gan-an àwọn ẹlòmíì wà educated o but exposure wọn ó ti belittle mentality wọn as in so àwọn míì wọn ríta wọn mọ nǹkan tó ń lọ. Ṣé rí kó bá wà ní UK or abroad you don't off data
You leave your phone, because without data you cannot even move to places where you do not know. You need your Google map to navigate. But in Nigeria, àwọn kò bá ti ra data many gig, wọ́n máa ṣọ́ lóní, wọ́n máa off ẹ̀, wọ́n máa on ẹ̀. So even gan àwọn news wọn mọ nǹkan tó ń lọ lórí social media. So they don't have exposure. tó bá ṣàlàyé nǹkan fẹ́ lómi wàá máa sọ pé this thing cannot be. Ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà, tí mo wà lógùn state, I was into logistics. Àwọn kan tí mo ń sọ fún pé Google map nígbà tí kò tí ì wà ráńpà dáadáa ní Nàìjíríà, mo sọ fún wọn pé Google map lè gbé ládìkò lọ ẹni ibẹ̀ nínú Ìbàdàn, ó dírọ́ ni pé it cannot be done. As in, ẹ máa gbọ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ in this age, in this type of world that wà, kéèyàn máa sọ ó tún máa argue lórí navigation of pé kéèyàn lè lo Google map. So exposure àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó wà limited gan ní inú Nàìjíríà, so they still believe in politicians. Tó bá sọ fún wọn pé the best thing ni pé. Ẹ̀rọ network mo ti ṣẹ́sìn gbọ́ mi àgbọ̀n yín mọ́ ó ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀. Ok ọ̀rẹ́ ẹ ti padà yà ń gbọ́ yín nísìnyí. Yeah, ok ó ti drop bí àwa wà ní àwẹ̀ home. Mo kí gbogbo wa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà message kan náà ni ọ̀rọ̀ owó náà ni olówó tí mi fẹ́ yá yàn èmi gan wọ́n tó máa fún mi lówó. Your salary was paid today blah blah blah, please assist Mr. Koiki, I need your assistance. Èmi gan need assistance, I'm sorry, I need assistance. Torí ẹ̀ ń rí wa lórí social media, èmi ò ń ṣọ̀tẹ̀ dọ́là náà. Ọ̀tẹ̀dọ́lá ló kó 1 billion fún Sanwó-Olú nísìnyí pé kó fi ṣe security. Ó ṣe jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí mo jáde tí mo náà fi attack Lagos State. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ African Confidential, oníkọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ lọ kà níbẹ̀. Àráyé kan lọ́sàn-án. Aṣùwà lórí màmá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Ẹ jẹ́ ń tẹ̀ fílẹ̀ sẹ́yìn báyìí. Ìgbà tẹ̀ra ẹ̀kìn ara áńgẹ̀ báyìí kẹ́ máa wo lẹ́yìn mi. Àbí kí lẹ́nu mo rí? Kẹ̀rẹ̀ sí nǹkan tí mo fẹ́ fi áńgẹ̀. Kẹ́kọ̀ọ́ ra wà báyìí kẹ́ ẹ jẹ́ máa wo lẹ́yìn mi. Ẹ̀gbọ́n mi Easy òun ló ní Koiki akùn ẹ̀ lára aláì kò ní tán níbẹ̀ fún ẹ. Mo kí àmì comfort ológun jà, mo kí gbogbo èèyàn wa tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lọ́sẹ̀. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà rẹ̀ pé kọ́là kan náà tó fẹ́ wọlé. Ẹ máa pè wọlé tó bá kọ̀ tí ń tó 10 minutes mo máa disconnect yín kálẹ̀ mi tó lè wọlé. Ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Mo kí ẹ̀ ń tẹ́ wà ní Niger, nǹkan gbọ́ mi láti Niger. Wọ́n ní Mr. Koiki à ń gbádùn yín bí lóyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá láti Niger. Mo kí wọ́n tẹ́ wà ní African countries. Ẹ kú rọ̀jú. Ẹ kú rọ̀jú. Ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà tó ń pọ̀ wá. Ẹ ṣeun bàbá mi. Adẹ̀kú ìmúra ìnáwó wa tó ń bọ̀ lọ́dún náà. Tí kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀, má rí ìmọ̀ sọ fún ẹ. Àdúrà ni kẹ́ máa gbà fún wa tó máa ṣe é ṣe tó dẹ̀ máa láàrin. Tí ò sí ìlọ tó máa ṣe lágbàtọ̀ Ọlọ́run. Sẹ́nìtì tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè àgbàdo lọ. Ààbò Olúwa máa wà látòrí gbogbo àwọn akọ́tà àtọ́mọ́. Inshallah wa kúndúrà tó lọ. Ẹ tó dàgbà jù. Inshallah. Ẹ ṣe gan. Nǹkan tó ń bọ̀ kọ́ sọ̀rọ̀ ìlú ẹni pé bí kò ṣe máa ń sọ. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Tábà mọ̀ bá ṣe lè bá àwọn olùtú wa sọ̀rọ̀ gan sí. Kí tí wọ́n lè òkú bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ra ti ìyá mi lẹ́yìn ìyá dáadáa. Àwọn olóhùn tí ṣe ní ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ok. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe pé àwọn bàbá wa táwa ti lọ sóko táwa ti dé tá a ti jẹ yán. Nígbàdá kan yan lọ́sẹ̀ fún wa ní àpàlà tá a ti mú ẹ mú. Káká máa mú abẹ̀bẹ̀ ká máa fẹ́ atẹ́kùn ní kí ká tó máa rí tí ó tó máa ṣe lọ́la. Ọ̀tá àwọn yúùtù wa Ọlọ́run á fún wa ṣe. Àwọn náà bá sọ̀rọ̀ àdẹ̀ ní bú wọn. Ó náà pé bí ṣe ń bú wọn tẹ́lẹ̀ wọn láìkẹ̀. Wọ́n fi gbọ́n tí mò ń sọ bọ̀ wọ́n ní mo ti ń bú wọn jù. Mo lẹ̀ ní máa bú wọn mọ́ nísìn.
ẹ fẹ́ kẹ́ máa rí yáyìn ni. àwọn youth wa náà ló máa ṣiṣẹ́. àwọn ló máa ṣiṣẹ́ yẹn èmi náà dẹ̀ máa bá yín ṣiṣẹ́ yẹn ẹ fọkàn yín balẹ̀ báàgì mi mo ti mú bẹ̀ sí gbẹ̀yẹn ni tẹ́ bá ti sọ pé ó ti yá bí ṣe máa gbé báàgì yẹn nìkan mò ń bọ̀ nílé ajá máa wà lórí ẹ̀ ni. tá a bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation Movement kí ló ń dẹ́rù bá àwọn èèyàn nílé àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa kí ló ń dẹ́rù bá wọn. bàbá mi Koiki bàbá tó sọ̀rọ̀ tán sí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀làjú ẹni ò tí tó bó ṣe kó tó ṣé tó ti bí tó ti lo 20, 30, 40 years sí òrí náà fún 24 hours. èyí kí lẹ tún sọ kò rí iná fún 24 hours báwo ṣé iná ẹ ṣe pàtàkì ni. ẹ tí ò rí náà mo láwọn ibi tí mo gbé sọ pé àjọ bí àwọn gbọ́ngàn tó àwọn òrí náà fún 3-4 hours rí èmi kan ṣẹ̀dẹ̀ láti kù ìyàwó mi ní nígbà wo tí ò rí náà bí 6 months. àwọn tó ń já náà ni mo tún san owó sẹ́kọ̀ọ́ ní nọ́mbà àwọn tó ń já náà mo ní nọ́mbà lórí fóònù báyìí mo tún san owó. ẹ̀ ń sanwó náà tẹ́ẹ̀rì lò iná tẹ́ẹ̀rì lò ń sanwó ẹ̀. ibi tí wọ́n gbé tí wọ́n bá àwọn èèyàn fà pé wọn ò tí ì lajú bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn pé mo ti gbé àwọn ìlú bíi ìlú àwọn Faransé ìlú bíi kí gárà jọ ṣe torí pé ṣé mo fẹ́ máa fi Nàìjíríà máa wé Senegal mo fẹ́ máa fi wé Niger mo fẹ́ máa gbé wọn mo ní bọ́dà mi Niger tó ń sọ yìí èmi gbé fún more than 15 years wọn múná lọ rí Mali 17 years mo ló bẹ̀ wọn múná lọ rí Côte d'Ivoire mo ló 3-4 years wọn múná lọ bẹ̀rẹ̀ Algeria mo tún gbé bẹ̀ Togo mo gbé bẹ̀ Benin mo gbé bẹ̀ ṣẹ́gẹ̀ tí wọn ọ̀dẹ̀ múná lọ gbogbo olú tí mo sọ yẹn lọ mo ní tí ẹ̀ sanwó mọ́tò láti Èkó wá sí Kútọ́nù kan ló èdè bẹ̀rẹ̀ tó àwọn pé láìfù yìí ó yàtọ̀ síra wọn ṣe mo fẹ́ tẹ́lẹ̀ dáhùn Nàìjíríà bíi pé ẹ tó bá ti mú lọ Nàìjíríà gbogbo Áfíríkà ló ti mú lọ. tó bá ti mú lọ ní Nàìjíríà tó ti mú lọ ní gbogbo Áfíríkà nìyẹn. ó ní wọ́n bí ẹ̀gbọ́n wọn náà wọ́n giant ẹ̀rọ ló mọ̀ wọ́n bí wọ́n náà giant àwọn giant tó fò gbogbo world wọ́n wọ́n pé giant kọ́kọ́ pọ̀ lásán ni ìwọ giant anti lásán ni ìwọ giant anti ní Nàìjíríà. ìlú tí ò lómi tí ò níná tí ò lọ́nà tí ò ní security tí ẹ bá kú fọ ókú wà náà ní mosquito ní ọkọ̀ kúdà ṣá èèyàn máa kú sójú títí kọ́ńtẹ́ mọ́tò máa tẹ orí ẹ̀ títí tó máa fi flat mọ́ orí títí ètè máa tó pé ìlú nìyẹn. what a calamity ẹ ṣé gan ni thank you so much ṣé gan ni láṣẹdùnmọ̀rẹ́ àní give up lórí wọn àní give up. Gbogbo wọn náà la máa sì bá sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn Zazu Davido gbogbo wọn náà la máa bá sọ̀rọ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ bá gbórin síta gbogbo irú gbogbo kí gbogbo tẹ́ ń kọ yẹn ẹ kọrin tó máa mú àwọn èèyàn dìde tí spirit wọn máa wà nù náírà level ẹ fún aláwọn orin débi pé bí Fẹlá ṣe máa ń kọ àwọn orin àwọn ọmọ Fẹlá gbọ́n ti yáwọ́ wọn kàn kọ́kọ́ mọ́ nísìn wọ́n kàn fi orúkọ bàbá wọn ṣe jayé ni. Ìṣèkẹ́ máa kọrin skibobos kì í ṣe pátá ṣe pàǹtì ṣọ́yàn àwọn orin kọ́ra ní orin revolution la need àwọn orin tó yẹ pé a máa jíńjà yàn tó bá ń gbọ́ lára rọ tó mọ́gì. Everybody mọ̀ yẹn action gidi kí wọ́n máa gbé ọmọ gbé náà everybody mọ̀. Èmi mo ti fi tẹ̀sùbá mi wà níbẹ̀ mo ti fi tẹ̀sùbá mi hàn lọ́sàn-án yìí astagafurula ìyẹn fún temporary measure ni ní tó wà bẹ́ẹ̀ nípa máa jáde. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Mo kí láṣẹdùnmọ̀rẹ́ àmì ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ń gbọ́ àtẹ̀tílé wọn wọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́sùn tí wọ́n jàre náà wọ́n ṣe sí weekend wà lọ́lẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Ṣé àwọn tí náà ti lọ sí school ṣọ́ ti dé àbí wọ̀ lọ school ìrìn àjò tá gbé dání ìyá tó ń wò yẹn ìyá Yorùbá ni ẹgbẹ́ òsókè bàbá mi Kẹ́hìndé Sálámì ẹgbẹ́ gbọ́ ti yín náà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tàwa lórí ètò pẹ̀lú wa ẹ má gbàgbé GoFundMe wa àsìkò ìpalẹ̀mọ́ ti bàbá wa tí Sunday Igboho tó máa lárinrin ọlọ́run bá nìkan lójú òní
Abawa ní nírọ̀rùn àtàlàáfíà. Inshallah kudratillah. Mo kí àwa Janet Adegabi ẹ káàbọ̀. 60 angels. Good evening, sir. Good evening, ma. Mo gbádùn bàbá mi. Nǹkan mi, ṣe rí etí ń ṣẹlẹ̀ sí wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn olórí Yorùbá, àwọn ní ń dá gbogbo wàhálà yẹn lẹ̀ o. Àwọn ni wọ́n fa gbogbo wàhálà yẹn nítorí títara wọn. Nítorí títara wọn nìkan, ìyá ni wọ́n fi ń dá gbogbo wàhálà yẹn lẹ̀. Kì í ṣe pé bọ́jà wọn mọ ibi tí àwọn wàhálà yẹn ti ń wá. Kí ló fà á débi wípé àwọn tí bí àwọn ọmọ bíbí inú ìlú tí wọ́n bá ṣe nǹkan kan báyìí, àwọn ọlọ́pàá, àwọn àmì wọ́n máa ṣe investigation lélẹ̀ rí wọ́n dẹ̀ máa mú wọn. Àwọn tí wọ́n wá ń pa èèyàn kiri tí wọ́n jẹ́ bíi terrorist bandit tó ṣe wípé àwọn tó ṣe wípé àmọ́ bí táwọn yẹn wà ìlú òfò. Àwọn tó ṣe wípé àwọn bandit yìí terrorist yìí àwọn fẹ́ pa ìlú rẹ̀ ni káwọn gbà kalẹ̀. Sáwọn yẹn àwọn owó gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ló yẹ kí wọ́n ṣe àmójútó rẹ̀ kí wọ́n kọ́kọ́ dín pẹ̀lú. Àní ìlú òfò ní sẹ́ẹ̀ àmọ́ bí táwọn yẹn wà ìlú òfò ní wọ́n fi ń pè ní ìlú òfò nìyẹn bí ìlú òfò ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Aráàlú ní ti bá gé epo nísìn wọ́n sáré da kerosene wọ́n da petrol sáré bọ́ọ̀nì terrorist wà ló gbó nísìn tó wọ́n operate. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn wọ́n ti kidnap àwọn kan báyìí nísìn. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ní aago kan báyìí nísìn àwọn tó ń rìnrìn gbèrègbèrè wọ́n ti kidnap wọ́n ti kó wọn ní ogbó. Wọ́n ti ń bá ìlòmí sùn. Tó ti jẹ́ wípé ní ilẹ̀ Yorùbá Fúlàní Haúsá wọ́n máa ṣe bó ṣe wù wọ́n wọ́n máa ṣe bó ṣe wù wọ́n. Ó di mélòó tí wọ́n ti mú ọmọ Yorùbá kan jáde nílẹ̀ Haúsá tàbí nílẹ̀ Ìgbò pé wọ́n ta ṣe náà ṣe. Ìrògbé ọ̀sẹ̀ bẹ̀ ni. Kò possible. Ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀sẹ̀ lẹ̀ rí. Ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Tí ọmọ Yorùbá kan bá pa ọmọ Haúsá kan ní ilẹ̀ Haúsá wàhálà Yorùbá jẹ́ ọ̀nà tí yóò lè lọ́dúnrẹ́dì. Ẹ̀rí tí Tinubu ní kó tètè fún NNPP ní kó má yọ wọ́n kúrò lórí oyè. Òun ò ṣe ní kó yọ wọ́n kúrò lórí oyè. Kí Supreme Court make the judgment pé APC ló win Kano. Kẹwàá rí so ẹgbọ́n kan tó sọ náà ní last year. Ẹ̀bẹ́ kí n máa tún sọ fún yín ni. Wọ́n náà máa jáde ní Áfíríkà. Ẹ wá tìtorí tara yín nìkan. Ẹ wá ń jẹ́ kí wọ́n máa pa àwọn ọmọ bíbí inú ìlú tí wọ́n jẹ́ ọmọ onílẹ̀. Ẹ wá ń jẹ́ kí wọ́n máa pa wọ́n. Ẹ lè dáàbò bò wá. Wọ́n jẹ́ àdìdé aláfẹ́ máa dáàbò bò ra wa ẹni kò sí tọ́jọ́. Ó ti fi hàn wípé yìí gẹ́gẹ́ lẹ̀ ń pa wá. Everybody knows that. Ẹ wo àwọn terrorist tí wọ́n mú ní ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n kó jọ yẹn tí wọ́n dáàbò fún wọn. Wọ́n ti kó gbogbo wọn ti wọṣẹ́ ọlọ́pàá. Nígbà tó bá wá yá nìṣẹ́ yìí wọ́n wá mọ transfer díẹ̀ bọ̀ wá wọ́n sọ bá wọ́n transfer díẹ̀ káàkiri wà ní Yorùbá o state mi gbogbo state tó wà ní Nàìjíríà nínú wọn. Ìlú tí a gbé ìdí ara wa Haúsá ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Haúsá Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Àlè nífẹ̀ẹ́ ara wa tí Jésù máa fi dé gan àbá náà bí gan máa fi pa. Àlè nífẹ̀ẹ́ ara wa kò pọ̀ sí. Ẹ wá ti pé àpò títara yín nítorí tara yín nìkan ẹ sáàmì ẹ ó dàn bàbá mi ẹ jẹ́ n kí cousin mi dáadáa. Àmọ́ Easter Entertainment Happy New Year my brother máa kí ẹ dáadáa mọ́ bọ̀. My big brother. Mo ní obìnrin kan tó jẹ́ ọ̀gá fún wa níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ ọ̀gá fún wa ó ní kọ̀mọ́dà wa. Obìnrin yẹn ìjọ tí mo bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ yẹn ní ọ̀sẹ̀ yẹn obìnrin yẹn wá bí mí léèrè wípé ìlú wo ni mi mo wá sọ fún pé Nàìjíríà ó ní tó fẹsẹ̀ mo ní Nàìjíríà ó ní tó fẹ́ Nàìjíríà èmi ṣàtúntò pé Nàìjíríà bọ́ mi ì understand ó ní níbo ni mo tún àmọ́ ní Nàìjíríà ó wá bí mí léèrè pé níbo ní Nàìjíríà èmi tó wá sọ pé Nàìjíríà ó ní ọ̀hún ó ní ẹ̀yàwó ní ọ́ ní Nàìjíríà àwọn ìta lónìí yẹn o táwọn ògbébò tó ṣe wípé ìṣesí wọn
wọn bí ìṣesí àwọn Árábù ló fẹ́ jẹ́. Ṣé ń gbọ́ mi bàbá mi? I'm going loud and clear. Ó ní níbo ní Nàìjíríà, ó ní ẹ̀yà, ó ní Nàìjíríà, ó ní ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n wá tẹ̀tẹ̀ yé mi dáa, mo á sọ pé Yorùbá. Ó ní Yorùbá, ó ní Ìbàdàn, Ọ̀yọ́, mo wá yanu, ó ní Ọ̀ṣun, mo ní I go to Yorùbá, I go with my friend. Bó ṣe ń sọ English nù, mo ní Olóhùn lọ, ó ní Yorùbá, ó ní Nàìjíríà, ó ní Yorùbá. Lọ́wọ́ ní Nàìjíríà lọ jẹ́ kí Nàìjíríà máa jẹ́ Nàìjíríà. Ó ní àwa Yorùbá. Ọ̀gbọ́n ọba ń gbọ́dọ̀ kí n bá parọ́ kọ́ lóun fi ìyárọ̀ mi jẹ mí. Wàhálà ètò obìnrin yẹn sọ fún mi nù. Àwa gbọ́ngàn ni. Ó tún ní bọ̀bọ̀ kan Nàìjíríà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbèdé láìpẹ́ yìí. Bọ̀bọ̀ yẹn náà nígbà tó náà bí mí léèrè wò pé ibo ni mi ti mo ní Nàìjíríà. Ó ní níbo ní Nàìjíríà. Mo wá sọ mo ní Yorùbá. Bọ̀bọ̀ yẹn tí n bá sọ wípé láti ìjọ náà yóò sì máa tààpù àwọn different tradition Yorùbá gbogbo náà drama Yorùbá tó bá ti rí bá Yorùbá ní máa ń pè mí ẹ mọ̀ gbọ́ Yorùbá kò wá pè mí lóko mi mọ́ Yorùbá inú rí àmọ́ dùn àwa máa fi different fíìmù Yorùbá different tradition Yorùbá yóò máa fi hàn mí yóò máa wò. Bẹ́ẹ̀ ti rí sẹ́ àwa máa sọ ọ̀rọ̀ mi yóò máa sọ fún àwọn èèyàn rẹ̀ yóò máa sọ fún gbogbo èèyàn pé ní Nàìjíríà ó pé Yorùbá ní bọ̀bọ̀ yìí o èyí wà máa wò wọ́n á máa wojú mi wọ́n á máa bára wọn sọ̀rọ̀. Tó bọ̀bọ̀ Ghana kan náà tọ́jọ́ rẹ̀ mi tá a jọ ń ṣiṣẹ́ níbi kan náà bíi bọ̀bọ̀ yẹn àtọmọbìnrin kan ọmọbìnrin yẹn ó fẹ́ máa ṣe nígbà tó bọ́ yá ìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ̀bọ̀ Ghana yẹn takò bọ̀bọ̀ Ghana yẹn ni ó ní my brother forget o. No use Yoruba play o. Only Bobo any for that Nigeria. Na Yoruba na oga for that Nigeria. Only my senior sister. Only na Yoruba marry now. From Oyo. Olówó àwọn ọlọ́pàá ọ̀tá náà ti marriage kó òun lọ náà. Only Abigana my sister marry Yoruba. Only nobody go fit tell me for say Yoruba na small person for that Nigeria. Only I know Yoruba well. Only if to say I never go there now, my person go see the tell me Yoruba na small big person. Only for those Europeans, only they respect Yoruba well. Only forget to. Tí bọ̀bọ̀ Ghana yẹn sọ. Èmi wá sọ wọ Ghana yẹn pé wo fàwọn eléyìí lẹ̀. Mo ní fàwọn eléyìí, mo ní báwọn ti máa ń ní ẹnu tàwọn nìyẹn. Mo wá ń sọ fún mo ní èmi tó ń wò yìí. Ìbẹ̀ni lè mi fẹ́ o mo rò pé bọ́ ya mo tó láyé pé èyí tí mo ti àjí fún Benin ó ò tí ì ní láàgì rẹ̀. So ààrẹ wa wọ bọ̀bọ̀ Ghana yẹn ti fún níjọ́ yẹn so èyí tí mo wá fẹ́ fàyọ ni wípé ṣe rí àwọn aláwọ̀ funfun yìí pé báyà wọn mọ nǹkan tí ń lọ wọn mọ nǹkan tí ń lọ àwọn náà wà ní ara àwọn ìṣòro wa tí wọn fẹ́ jẹ́ kí ìlú yẹn pẹ́. Nítorí àwa Yorùbá àwọn aláwọ̀ funfun òsì fífẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà pẹ́. Nítorí àwa Yorùbá gẹ́gẹ́ ni wọ́n ti fẹ́ jẹ́ kí ìlú yẹn pẹ́. Nǹkan wọ́n mọ̀ pé kí ìlú yẹn bá ti pẹ́ tán àìdá kó jẹ́ pé àwa la máa wà lókè. Because wọ́n mọ̀ wá dáadáa. Ẹ ṣé gan bàbá wa ẹ ká tẹ̀síwájú ẹ ṣé gan fún àlàyé tí ẹ bá wa ṣe. Àdúgbò lọ́wọ́ yín làkàyè yín ò ní ìjọba mo kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé gan ni. Inshallah agbára Jésù Kristi lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run ẹ jẹ́ n sáré kí cousin mi mo gbọ́dọ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lórí thread ká má jù bá wọn A-Star Entertainment mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí lórí program. Ẹ bá ń kọ́kọ́ gbé ń gbọ́ afrobeat pé afrobeat máa kọ́kọ́ ìdá ló ń yẹ ẹgbẹ́ làwọn Davido wa àwọn tó ṣiṣẹ́ nìyẹn nílùú yìí pé wọ́n máa kọ́kọ́ máa gbọ́ afrobeat ní Central London mo sọ nínú abúlé wa ní gbogbo ìgbèríko lẹ́yìn torí ẹlòmíín wà ní UK kò mọ tán pè ní Central London because gbàtẹ́ ti dé expose ẹni wọn kọ́ wà ní UK náà wọ expose they did a lot of work when it comes to the Nigerian music entertainment. He did
a lot of work, sacrifice. He's still into the entertainment industry. Will you talk about Nigeria to him taking it to Nigeria anymore? I don't think so. They are moving the entertainment industry from one country to the other, but Nigeria, nah. Tell us on Instagram, tell us A-Star Entertainment, among. Virgin, oríṣiríṣi offer different projects. So when some of you everybody thought Nigeria was a great country, we now start understanding a shitty country, Nigeria for. We know that there was a problem, but we didn't really identify the problem then. It's a leadership problem. A country put together by the British colony or the British Empire. Destroy our language, destroy who we are, and then try to tell us we should forget about that and then fix Nigeria. Say British labor fixing Nigeria. British to damage it, only fixing Nigeria. British never wanted Nigeria to work. They never wanted Nigeria to work. Because if they wanted Nigeria to work, they would never have put the whole 250 ethnic groups together. They knew that the Yoruba people were different from the rest of the 249. Put everybody together, and today now we're all struggling, to get our feet together. Living all over the world like slaves, like puppets. Struggling in the country called Nigeria. So if you think that the British want Nigeria to work, you're fooling yourself. The British government doesn't want Nigeria to work. All this diplomatic that they talk about is nonsense. Everybody knows that. If they like, let them send all the trade envoy to that shitty country called Nigeria. It's only for their own business interest alone and nothing more than that. But we don't look on here. She died because of Yoruba nation. That's the mother of Dr. ADEYEMO IGBOHO. And we are going to IGBOHO town on the 22nd and on the 23rd. Some of us will be arriving 5 days, 3 days, 2 days. A lot of preparation is going on behind the scene. So next month, where would you be? Are you going to be glued on the Koikimedia to watch it? Oh yes, then you got to support so that we can be able to deliver as well. A project like this, give and take. I could do 3 million, but at a capex, but we need our 3 million to be able to run it. We got already each of my staff, extra person, Danny, at least minimum of 2. So that means the numbers of Koikimedia team traveling to IGBOHO will be double. Many people want to fix Nigeria. We tried as well, but you can't. It is unfixable. I was reading. I'm going to come to African Confidential in a minute. I do follow a guy on X, or what we call Twitter, and I already posted it already. And I'm no longer on TikTok, in case you're looking for me on TikTok. I have to call over TikTok, so I haven't got time for rubbish. So I've moved on from TikTok. When you protest, thousands of Yemenis have gathered in Houthi-run capital Sana'a for a demonstration following the US and the British strikes. This is the kind of energy that we need in Yoruba land. I can't show the video because, over the sky. You think Nigerians that are living in UK cares about what is happening in Nigeria? I couldn't make the plateau because there was another emergency that needed my attention. And I promised me I was going to go to the plateau protest, but I couldn't, because I have another commitment that I had to deal with. But when I went back to watch, the images, but to attend the plateau rally on the 10th, near Iwaju Nigerian High Commission in London, number 9, Northumberland. They were not even up to 15. We cannot even unite to get ourselves out
to support the people that were killed in Plateau State. That is why I said that our engagement abroad, Emma Beneta Lori Instagram, is because I'm charging the phone. Hopefully, to battery charge there, that's okay. But if you are comfortable like that, you can go on another platform where everything is synchronizing as I speak to us right now. My name is OLAYOMI KOIKI. Still the Koikimedia editor-in-chief and the CEO. Some of you gullibles will come and say, Koiki, kini news Yoruba Nation. Are you an idiot? Oh, Bonton Koikimedia. Show be blogging. So if you Yoruba Nation, Danny, I must not talk about other news. You know, what has TB Joshua got to do with Yoruba? You know, being in news, can you come about TB Joshua? I care less about TB Joshua. I care less about the whole shit. If you swear him to our question necessary. Stupid people all over the place. Why are you posting this? Block or than what traffic in Temiti saw in the last 3 years. What the mukuro ninu world itawa what biba bangoda what ko send kankan to le yo o ti wa nu afefe a ma fe lo be titi in 3 years in Timothy sọ̀rọ̀ lórí Yoruba Nation kò sẹ́ni kankan tó lè yọ a re ti menu kúrò mo le ti wá jáde lọ pé mo ti gba country bí àwọn idiot na ti gba country ẹ mo bá ń pè ní country ẹ pé country ẹ máa gba country ẹ máa jókòó sórí social media ẹ máa gba country ẹ máa dé pẹ̀lú ẹ ní ìbọn ní sky show nísìn. Millions of people came out to protest against the US and the British strike in their country. They don't follow what is happening in Europe, or they don't care about what is happening in Europe. I want to hear another ideology. They will fight to the last man standing. Any makumaku, any mayemaye, and youths. Oh my japara woni. Well, on West. In West in Peru, one more power Yoruba capable of that. But I want about it. Besoke and Kanika Jawale. Because you are scared. But we cannot do it alone. It needs the multiple numbers of Yoruba people, scholars, intelligentials, experts, so that we can all rally around. No, every man say Yoruba Nation, but if you to Nigeria, you can't let me. If you go convenient, if you know Kamana and say Yoruba Nation, can't say politics lane. And some idiot come out and say, Tinubu is a Yoruba man. That conversation with Babakito, and then so what? To congratulate Tinubu, and then so what? She come and shake me from Tinubu. Èmi gan tí mo ń sọ̀rọ̀ Tinubu gan nígbà àwọn èèyàn pè mí lẹ́yìn pé Koiki kò ní dẹ̀. Ẹ máa ṣe program yìí lọ. Tinubu ẹ fi Tinubu sílẹ̀ kó máa ṣe tiẹ̀ lọ. Who cares about Tinubu? But about congratulate and then so what? We're talking about the future of the people that have been locked up all over the world. But many of you are waiting for one miracle from your pastor and your imam to come and tell you that the breakup of Nigeria is the only thing that can save us, the last solution. The Biafra will fight with their last blood. 2024, no grief for anybody. The military knows what the Biafra can do. They've already assessed the Biafra. And they know that they're not joking. I've actually joked. That's why the Biafra sometimes, they get very angry with us. Because there's kind of serious, like, just serious issue. But again, we're not on the same track. Let them do what they want to do. We do what we have to do. That's all. But they know that Yoruba, Awabai, Bishijoko Bai, Ati Bigbo, Shijoko Long, brain one communicate. Bishijoko Bai won't communicate with Lang, and want to are sensible. Conscious to what team got a fair. Money Babakito Eque Milano. Mommy, I'm fishing Kokobai. Let's say, because he knows we're capable. We have good hands. Prophet Ologunlowa, media as well, back to back. Waking the minds of people that their spirit have been killed. Our spirit have been killed. So let's go into it.
Let me Twitter, but mine to call me back again. So let me go back to when US and UK bombing the world's poorest nation is risky and optically awkward, to say the least. Look, what many people don't understand is when the politicians are saying that they're not going to negotiate, some people don't have anything to lose. We don't have anything to lose. Just like what is happening right now, between Yemen and the Red Sea, the US and the UK. These people don't have nothing to lose. That's if Sky News look up. That is what Sky News just said 1 hour ago. The US and the UK bombing the world's poorest nation is risky and optically awkward, to say the least. They don't have anything to lose. We will make sure we wake your mind up. Spirit into locking amashi. The spirit of Yoruba gbọ́dọ̀ wà láàrin wa, gbọ́dọ̀ wà inú ọkàn wa láti lé ìbẹ̀rẹ̀ ogun la kíni gbogbo ìjàgbàjàgbà ẹgbẹ́ gbogbo yẹn jù sẹ́gbẹ́ kan. À ń bọ̀ nígbòho àti invite ọba Tinubu gan bá fẹ́ wá kó máa bọ̀ kó wá bá celebrate ìyá wa tá fẹ́ gbé lọ sí gidi. Nothing will happen, okay? And if you are concerned, it's all going to be fine. It's a barrier, and then after the barrier, the next thing will be discussed. But for now, we are just inviting everybody. And if you travel for Kambale, make your arrangements. Nothing is going to happen. There'll be a lot of security. Jali. One nǹkan gidi mo sọ fún ẹ. Zamfara ló máa lọ dúró. Don't try it. Keep that nonsense in gbogbo bí tẹ́tí ń ṣe nonsense yẹn. The event will be fully secured throughout the whole day. Tá máa fi kúrò nínú Ìgbòho, and even after tá bá kúrò nínú Ìgbòho. We've talked about Igboho town in the afternoon. We might pick on it. I don't know how far I can go with the program, but I still feel very strong, so I'm going to let it because the wife is sleeping and the children are sleeping. But I'm sure we're all enjoying the program. You can call in at any time should you want to also add your 1 or 2 voices. If you like, talk about atrocities. Thank you so much. Thanksgiving, Mr. OLAYOMI KOIKI. And thanks for following as well. We're no longer on TikTok in case anybody crops up and say Koikimedia on TikTok. I don't do live anymore on TikTok. The channel has been closed. They don't like truth on that platform. Not the people, but the platform itself. African Confidential. Most of us know him. He comes in and out of programs. He's mostly on the X. He wrote these. Well, I think it was yesterday. Yeah, yesterday. No, 3 days ago now. You spend your whole time. Thanks so much for the love and the care. Abroad. It's not easy. It's not easy at all. Especially when you are walking. It's easy. I went to lost some 2 hours or 3 hours. Wife lost some, she's knackered till a later. Many of our Pochi, Tiga the language, Nanare, Christiani. You spend your whole time tweeting about crimes committed by Igbos. That's what we love, Yoruba people. Igbo this, Igbo that, Igbo this, Igbo that. Yeah, they're criminals, if that's what you want to say. Yeah, they're criminals. That's why not she criminal.
Was Hush Puppy not a criminal? She people go call her la love Hush Puppy. Yeah, I'm only. She gbogbo yín call her love Hush Puppy. Nígbà tó ń jalè, tó ń fa fraud káàkiri, tó ń jí owó lówó. Yeah, rally máa wáyé, Mr. Labi Samuel. Ẹ jẹ́ ká parí òkú tán. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà lẹ ní ká má kó gbogbo iná inú orin ká má kó sínú iná. One at a time. Ẹ jẹ́ ká ṣe òkú tán. Ká wá mọ̀ kí láwọn leaders wa lábẹ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye àṣẹ tó máa gbé sílẹ̀. Kò dẹ̀ ń ṣe rally nìkan la máa fi ṣe Yorùbá nation. Everything la máa lò. La máa lò diplomacy. Mr. Koiki bẹ́ẹ̀ náà lẹ ní ọ̀nà kan àwọn ọjà kò ń ṣe bí ti ọ̀nà lórí burúkú ìyàdàgbòrò òṣì ìyàbọ̀ ń pásítà tó ní kú síbi táṣọ wà. Anybody tó bá sọ pé mo ní pé yes ṣe ọ̀nà ṣe fíìpọ̀ náà nìyẹn lọ́kàn tán yín ọ̀nà nìyẹn àbí idiot all over the place. Mo kí àtọ́ bí mi lọ́wọ́ mo kí gbogbo àwọn mùsùlùmí kí àwọn Christian kí àwọn oníṣẹ̀ṣe. Crime Igbo lẹ́ ń wá àbí Igbo fake Igbo this Igbo that oh yeah we know that. Criminal ni wọ́n okay we know that. And how according to you they are destroying Nigerians' image. Yeah, pé Igbo nìkan ló ń destroy image gbogbo wa. No, àbí Igbo nìkan ló ń destroy image gbogbo wa níta. Power náà destroy image ara wa. Continue to fool yourselves. Tọ́ba náà tó knock jù ní UK Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń tèmi gbọ́ ni tí mo dẹ̀ rí evidence ẹ̀. Tọ́ba náà tó ṣe fraud Yorùbá ló ń ṣe fraud jù. Ọmọ pẹ̀ ni. So táwọn bá ń ṣe drugs tó ń ṣe fake ẹ̀yin ṣe fraud. So kí wá ní yàtọ̀? Ẹ lọ wo fídíò bàbá kan ọmọ bẹ́ẹ̀ ti rí. Mo tẹ̀ mọ́ part of Nigeria tí yẹn ti wá. Kò jọ Yorùbá kò jọ Edo gbàdánà. Wọ́n ní business $1 billion dollars. Kò ní ṣe gbá account. Wọ́n dẹ̀ interview lórí CNN. I was suit olè. Ó fi ra Sheffield United. Just Google it. The man that wants to buy Sheffield United. Kẹlọ́ka lórí Google. So we are all involved. But the only way we can start identifying who is a criminal and who is not is let's first dissolve this union and let everybody go back to their region and deal with that region. When you go from any regional government, and only politicians who are come and operate like Abuja. Abuja that doesn't have communication with the locals. No state police. Many people think in Nigeria will work on the fraudulent 1999 constitution. Tinubu will fix Nigeria. Okay, if he fix Nigeria, so Mahajo could see there forever. Let's continue. So we say that the Igbos, according to my brother African Confidential, will continue to tweet. They are destroying Nigerians' image around the world. But the world care less what tribe you are from. You think America cares whether you say it's the Igbo that is committing the crime. They put everybody in one basket. You're all Nigerians. You're all blah, blah, blah. You're all good people. You're all bad people. They don't differentiate whether it's an Igbo or it's an Hausa. Thank you so much, Safety the Domain. Why not let be? Oh, and if I keep Biafra law, you don't like the Biafrans, but yet keep them in that shit country called Nigeria. We're already 1 hour 54 minutes into the program. Today is not the 13th day of the month of January. Still calm down. On this platform, we're going to raise 3 million. Yeah. Budget many for events affiliation, because I'm a lot ahead. You know, the cost of everything I'm going to need. So we hope that we will get your support. And we're going to ticket. So a factor, okay, Mr. Koiki, no one for any broadcast to that. They gave me no $200. About if you no.
But I don't think a lot of people will be able to make it because, especially on Shishe, schools just resumed. There's a lot of expenses to pay in London as well, and UK and different places. Even though the school is free, but we still buy the uniform, we buy the bata, we buy the pants, we buy this, we buy that. Cost a lot of money. But in the fair law, and that had IGBOHO, yes, it's more than okay for you to buy your ticket and prepare. So, and they're working on different logistics. I'll be giving more updates, especially the diaspora to fail law. So in case the back paper fail law in a group, Lateko, Chata boss with full squad, tell you, and the back part alone, I'm at Jemolen. What any don't. Gbogbo Fúlàní tó bá wà ládùúgbò yẹn pátá igbó ni lálálá ni ọbẹ anybody wọn dákọ dá anybody dúró ẹ̀wọ̀n máa tó ń bọ̀ nígbà yẹn ẹ rò pé gbogbo táyà ń ṣe tẹ máa máa yàn wọnú gbó a máa wọnú gbó tẹ̀lé yín ni wọnú gbó pọ̀ lórí pẹ̀lú anybody inú yín àwọn náà ní dúró wọ́n mọ̀ pa ń bọ̀ ẹni sùúrù bàbá Kẹ́hìndé ti sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan ẹ jẹ́ ká ṣe ìsọ̀rọ̀ díẹ̀ sí mú bọ̀. If you think the world cares about us, they don't care. In a studio, let me do so. Everyone comment. Besides, African Confidential, the general disadvantage of being black in most of these foreign countries, you appear suspicious already the moment you identify as a Nigerian. Some of abroad. You go to abroad, don't you understand it? But abroad, the moment you say I am a Nigerian, I am from Nigeria, from that moment you mention that, you are already a suspect. There's already like a suspicious around you. That is the stigma that we have been able to manage for many of us in the last whatever years we've lived abroad. Besides, the general disadvantage of being black in your dudu in most of these foreign countries. Owatuani category, Mona Lajawa kon talk with me, mo gburo for a very long time. Wọ́n nígbà tọ́lọ́pàá ń lé àwọn káàkiri ní Saudi láti sọ mobile. Nígbà tọ́lọ́pàá bá ń lé ọ̀rọ̀ mobile phone. Fóònù ti jábọ́ lọ́tí. And that was in Saudi Arabia. So she was able to reach out to me again. The moment, most of these foreign countries, if you appear suspicious, what did you do? What? Okay. The moment you appear, you become okay. Yami David, Mama, I send us in it. The moment you're there, you'll be appearing as a suspect. As a suspect. Even though we are not the suspect. David. L'enfant que baba. L'enfant que on. La chair de Marie. Yeah. That's the radio commission. Now, ṣé ẹ like pé ká kúrò níbi tí rẹ̀ jẹ́ wà?
bó bá lówó Nàìjíríà ọmọ ará ẹ jẹ, bó ò lówó problem. Ẹ lọ wo tí Tonto Dike àbí kí lẹ́ ń pè, nǹkan bá ṣe very dark man lẹ́ ń pè, intimidation. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ̀ ń fọyín ọkàn bá wa lọ. Okay, mo ti rí mẹ́sẹ̀ tẹ̀ send. Màá kà síta nísìnyí. Mo ti rí ẹ ṣé gan ni. I'm gonna just rush this one quickly. The moment you appear in European countries, being Dudu, they don't even know whether you're from Nigeria or you're from, but the moment you say, I am Nigerian, I am from Nigeria, I have experienced it in one of my travels, you know, in the past. Give them the Nigerian passport, and all of a sudden, Mokolikwe, oh, me, oh, passport here. Ṣé à ń sọ èdè síra wọn, mo ní sọ̀rọ̀ tí mò ń travel lọ, wọ́n ṣà ń sọ èdè, ń dúró síwájú bẹ́ẹ̀. Àkọ́wọ́ tó travel, o lè ní experience kan tá à ń sọ yìí. Wọ́n ṣà lọ, wọ́n á rí pé ìkejì ó fún ní mọ́kẹ́ easy, ó fún ní magnifier, ẹ̀yàn máa mọ̀ pé magnifier, ó fún ní magnifier, ó wá ń fi magnifier, ó fi ń wo passport yẹn. Náà tó ṣàwò tán délẹ̀, tẹ́mi passport mi fún mi, lẹ́kì máa lọ. Many people have experienced so much like that. Ṣé nínú ìlú tàwa ń gbé la fi sọ ni? No dog, no Irish. Lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó gbé nílùú ìkáwà tó dé. Wọ́n fi dé rẹ́ǹtì fún dúdú. So if you think that Igbo or Biafra ni problem yìí, don't tarnish image wa níta. Gbogbo alájọ́ ń tarnish image ra wa níta. Mo ní àwọn tó ṣe drug labroad kò ń ṣe Igbo nìkan. Gbogbo Malaysia yẹn má bínú ìtẹ̀wà níbẹ̀ yẹn. Axis yẹn wọ́n ṣe drug. Ọba kan mi gbé níbẹ̀ ní òde pàtàn bẹ̀ fún mi ní Malaysia. Drug ló ń ṣe níbẹ̀. Ọ̀dẹ̀ náà ké. Olúkálùkù dẹ̀ ń ṣe tó hùn. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín. Èmi ò ní kẹ́ ṣe crime. But tó wáyé pé nǹkan tó olúkálùkù yín mọ̀ ṣe ni tó bá ṣàtì mú ẹ, au revoir. The moment you identify as a Nigerian, even the worthless passport has already indicted you because of the stigma it carries. The Nigerian passport. Àtẹ̀dúpẹ́ fáwọn kan tó tẹ̀ ní British passport àti American passport. Register wa kan náà tó ní kábàáwọn dúpẹ́ pé òun ti gba British passport. Ẹni bá gbà irú àwọn yẹn ti bọ́nú wàhálà. Because you don't have, you can just get a visa to go to Nigeria. I mean that I pity a lot of people that still have this passport. They want to know how can you have a British? Ọlọ́run jẹ́ kí mi ní irú British passport yẹn kí wọ́n tún máa fi Nigerian passport travel close in Nigeria. You are taking a risk. Travel with the British passport. They come any visa so that for your own safety. Any British passport, any American passport. Because I feel Nigeria, so I call it. Step our land is in Nigeria. Our disrespecting. But to buy American passport, they won't have any respect. I don't think most of us know that. Sister me come, she pass or no. And when I come now, sister wa come America. I want to watch the program. I want to Orlando. She don't be sharing. She did the whole away. And when I play, one of my mo ní sọ state tó ti wá. Ó ní tí Yorùbá nation bá dúró lẹ́nu ó máa lọ wá investor ni ó ní but àwọn mẹ́fà local government ẹyọ kan kọ́ ṣàfún àwọn ẹ̀rí nǹkan táwọn máa ṣe síbẹ̀. Àwa ń sọ̀rọ̀ ní mo bá sọ̀rọ̀ lánàá ó lọ trip kan lọ́lé ní tó bá wọn pò as an American citizen. Àbúrò ẹ̀ ìyẹn á fi bá wọn fa wàhálà airport. We always have one person tó nígbà. Àwọn tó dẹ̀ ń follow Yorùbá nation dáadáa ó dẹ̀ mọ̀ tó lè máa lọ ìyẹn fi bá wọn fa wàhálà gan.
àwọn tó travel pẹ̀lú American passport ní òun padà lọ ní ẹ̀rí pọ́n America lòun ni kí lóun ọ̀fẹ́ máa dé ẹ̀wọ̀n olè Nigerian embassy custom ìgbà wo lọ́wọ́ into that again anyway. So what exactly are all those meaningless, angry, anti-Igbo tweets? Okay, ọ̀fẹ́ gba Lagos mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹ sọ fún Jagaban kó jẹ́ kó máa lọ ẹ fún wọn ní referendum kó máa bá tí wọ́n lọ ẹ ní ṣe yẹn. Problem tèmi ní pẹ̀lú àwa àtàwọn Biafra àbáwọn táwọn pèrè àwọn Igbo ẹ̀tẹ̀yìn tẹ máa ń ní sentiment about them ò ní pé like wọn dẹ ẹ jẹ́ kó máa bá tí wọ́n lọ ẹ lè hold wọn. Èmi dẹ̀ ń gbàdúrà kí Simon Ekpa kọ́ lọ́ọ́ bá ń fún ní agbára dáadáa sí ó náà sì nídìí àwọn ẹrù tó dáa ó náà retí àwọn ẹrù kankan wọ́n ní lọ́wọ́ ó náà sì nídìí àwọn díẹ̀díẹ̀ kan sí kọ́ lock gbogbo airspace plane tó bá gba ọ̀dọ̀ wọn kọjá wálẹ̀ ó kù díẹ̀ ní 2024 mo mọ̀ bí a leap year ní but it's gonna be very tough ọdún táwa yìí ó dẹ̀ ti ń ṣe already tó bá ẹ̀ tí mọ̀ mo sọ fún yín last year mo ní ogun ń bọ̀ ẹ̀rọ ogun Nàìjíríà nìkan ni mo sọ. Ìbọn ní Rishi Sunak tó sáré lọ sí Ukraine tó lọ kó $2 billion. Mo kí yín ẹ̀ka lẹ́wà ya ògìní ọmọ tí 2.5 billion jẹ́. Àwọn ò fẹ́ jẹ́ kógun stop tógun Nàìjíríà bá dé náà ní sí bó ṣe máa pump owó fún Nigerian government nìyẹn. And this is not 1960. Ẹ bá rò pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Russia máa support UK tógun bá bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà, you'll be fooling yourself. Ẹ bá fi pé China máa support, you'll be fooling yourself. South Africa ò ní support. Ìbẹ̀rẹ̀ South Africa tó gbé Israel lọ sí follow case yẹn. Ẹ mọ̀ tó ń lọ lágbàáyé. Imagine a whole South Africa. Nigeria ò ṣe country. Therefore, South Africa. Òun nìkan ní gbogbo Africa. Ó ní tí Israel ń ṣe yẹn wọn ò ní gbà. Kí ló dé? Ó ní ẹ ti commit genocide. So if you think that Togun bá bẹ̀rẹ̀ ní Nigeria lálẹ́, if you think South Africa will support the federal government of Nigeria, you'll be fooling yourself. You'll be surprised that many African countries will rise up against the people that are in need of that self-determination. But because I will take a bold step, Biafra they're ready to take a bold step here. But 22, 23rd, 23rd, ìlú Ìgbòho tó bá ti Ankara ó jẹ́ tètè ràn l'Ankara rà tètè Ankara. So what exactly are all those meaningless and angry anti-Igbo tweets of yours meant to achieve? It achieved nothing. If you like, abuse Igbo from now to thy kingdom come, it achieved nothing because they are still part of Nigeria. They are still Nigerians. They have the right to live anywhere. And you can decide, but if you or not, má fi lè bàbá rent, má dẹ̀ ta lè bàbá tó bá ti ta problem ti ẹni yẹn. And we don't have the control of our government. Ṣé mi ni máa sọ fún Tinubu nísìnyí pé má jẹ́ káwọn ọmọ Igbo wà lẹ́kọ̀ọ́? Ṣé Tinubu máa dá mi lóhùn? Ṣé Sanwó-Olú máa dá mi lóhùn? Ṣé Ọbaṣẹ́kì máa dá mi lóhùn? They are not going to listen, all these corrupt politicians. So the only way we can make them to listen is to force the shutdown of the system and then demand for our right to self-determination. But criticize our Biafra. You can't have your cake and eat it. That's what I'm saying. But presently today, they are Nigerians and they have every right to live in any part of Nigeria. It's as simple as that. You might not be comfortable with that. Just Third Mainland Bridge. On ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kẹmàbá ká fi yín bọ Ògún Third Mainland Bridge. Ó fi bára tún ṣe nísìn torí òkú tó ń kú níbẹ̀. Ká fi yín bọ Ògún. Ẹ lọ jábọ́ sórí Third Mainland Bridge. Kò bá kọ̀ fi jábọ́ kò sọ pé òun fi rẹ̀ bọ Ògún fún Third Mainland Bridge o. Ká má rẹ̀ jẹ́ kí urban accident kò rẹ̀ jábọ́ sínú ẹ̀ kò kú dànù. Presently right now, lè ṣe kankan fún àwọn ọmọ Igbo nínú Nigeria because we are still all Nigerians.
Okay, our Elizabeth Adesanya. So you come down on the we don't love them, they don't love us. We hate them the way they hate us. But right now, we're now on Nigeria. Yorùbá dẹ̀ tún sọ pé kọ́ tó sínú Nàìjíríà, àwa ń jọ intimidate ara wa. Bí Biafra gan bá fẹ́ tẹ̀lé wa lọ sí òkú Ìyàgbòho, mo tẹ̀ pé má tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ láyé lọ́la. Bó ṣe àti sọ fáwọn Simon, káwọn raṣọ, kọ́ máa gbégún wọn bọ̀, kájọ pàdé nígbòho. Ìyẹn máa bí inú àbí. Àbí ìlọ́wọ́ chief lọ́la. Bó ṣe àti ránṣẹ́ sáwọn Simon. Káwọn náà bá àwọn náà Simon ṣàpè nígbà tí ìyà kú. So káwọn náà lè tètè rà nǹkan. Mọ̀ báwọn tẹ̀ busy nísìnyí náà. Simon busy ọwọ́ ẹ̀kún gan. Ẹ mọ̀ ọ̀pọ̀kùnrin ní Simon. Ẹ lọ wo fídíò kan tó wọnú ice. Omi ice. Ẹ mọ̀ bó ṣe máa ń wọ àwọn Russian ló máa ń sábà ṣe kíní ẹ̀. Inú ice water kìdí níta. Ó wọnú ẹ̀ lọ. Ó tún jáde padà. Ẹ̀bí ní àwọn ọ̀pọ̀kùnrin lòun. Ẹ̀rọ kò ń ṣeré ni. Sẹ́yìn rò kò Simon ṣeré. Ó kù díẹ̀. If you no longer wish to share the same country with them, pẹ̀lú àwọn Biafra, if you no longer wish to share the same country with them over what you feel is their criminal tendency, kò sí nǹkan tó lè ṣe. Ibo wọ́n lè tó bá possible gan wọ́n lè duplicate èmi fúnra mi. In táwọn good nìyẹn. Anything don't duplicate. So Tabawa people, we don't want to live with them. We are not comfortable with them. Then maybe we should channel all your frustration and anger with them at the Nigerian government. Nigerian government, we can channel energy or see. I want channel the sound Igbo tó tajà tó bá rajà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn tó bá mú lọ tó bá mú padà sọ fún òun nígbà. Ó dẹ̀ mọ̀ pé fake ló ń tà fún ẹ. Fọ́tẹ̀ ní ìbí Nigerian government ni. Náà tá ní government ò fò ta níta náà nígbà. Ṣé government àkàrà àtẹ̀kọ́tẹ̀ níyẹn? Ṣé government làwọn yẹn? These are not government. Ṣé bọ́ ṣe ràn government náà nìyẹn? Mo jáde mo sọ pé wọ́n ń bọ̀ wá bọ́ǹbù Lagos Ọ̀tẹ́dọ́lá kó 1 billion owó fún Lagos State. Ọmọ àjẹké lánàá ọmọ kú lẹ́nu. Àti mọ̀ pàjẹ́ tó ké lánàá kọ́ ló pọ̀ mọ́. Ó ṣe jẹ́ gbà tèmi jáde tí mo ní wọ́n ń bọ̀ wá bọ́ǹbù Lagos ní Ọ̀tẹ́dọ́lá ní kọ́ lọ release 1 billion. Ẹ máa tanra yín. I just hope Lagos State spend the money and defend and protect Lagos State because that threat is still there. Tó bá wọn kọ́ máa gbọ́ problem tí wọ́n ní gbogbo alájọ máa jẹ breakfast. Èmi náà ní family long. Ọlọ́run kò fi ṣẹ̀ṣọ́ wa. So rather than us frustrating our anger pẹ̀lú àwọn Biafra, ṣe push us sọ́dọ̀ àwọn governors wa and tell them that we don't want to be part of these criminals. Àwọn tó ń ba ayé jẹ́ ṣe yẹn. Àwa push anger wa and push ẹ̀ jáde. I don't have to agree with everything they do. I don't have to like them. But lórí ipa fíjọ pín. That is the reason why we're working together. That's all. But there's nothing I can do to that. I'll be like Chief Lola. That is send invitations so that will be Biafra. But then we can push Chief. So we might be like Rola. That is the message you see. You might can't be Biafra. Wow. So that sound like a win-win situation. If you were truly genuine, but you are not, most of you are just drowning in hate. Your life is so miserable because the Igbos just live rent-free in your head. Otherwise, how does a normal human being just wake up every day to cry about the supposed problem with no effort whatsoever towards a solution with a question mark? You don't like and you can't stand them? No problem. Appeal to your government to allow them to carry their wahala and go. This thing is really simple. Like one disturb wa, olè ni wọ́n, jàgùdà ni wọ́n gbalẹ̀,
kódà àwọn náà fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ sọ fáwọn governors wa àwọn politicians wa and let them go. That's all. Let them go. So that èyí tó bá fẹ́ wá gbé láàrin wa àwa vetted our profile. Just the same way tó ṣe profile èmi náà nílùú yìí nǹkan profile mi èmi mo ní mo fẹ́ lọ sí Nàìjíríà mo fẹ́ gbàwé nílùú yìí ọ̀dọ̀ náà dà tó bá máa gbàwé nílùú yìí àwọn kankan wà tá a máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní no problem ṣé kí n fi gbé nílùú yìí ni no problem I agree with it and I've lived there for 2 decades abiding by the rules and regulations. Until if you need any kimashi, I won't do it. If nobody can share mashi, and that's why in the shende, I should do this. I just sorry can't tease until me send. Catolo see the next section. Nigerians are too poor to revolt. Any she because I'm only each only ton can one make a that's why they can buy brand new cars, they can live a luxury life, they can enjoy. But they're not singing the song that will push the human mind. So I want to sing, I want to try that cracky, but it's proving difficult because Lord get the sorrow on your so you don't want that kind of thing. So if you pin Nigeria or there, you might pin Nigeria. That's in Nigeria shape me. Imagine people are asking me, "She Nigeria shape me." Soviet Union was very powerful more than Nigeria. Nígbà tá a ṣe kò tó ní 1990, 91, ó pín heaven sọ̀kalẹ̀. And don't let anybody fool you pé ayé kan máa parẹ́, ayé kankan parẹ́. Èmi àti ẹ nígbà tá a bá dàgbà tá a bá dògbò àwa la máa lọ. Ayé yìí máa wà títí ní forever. Ayé kan máa parẹ́. Ìran sọ pé ayé máa parẹ́, níbo ló fẹ́ parẹ́ sí? It's lies upon lies. Mo kí bàbá Yínká Ògúndélé, ọ̀kan láwọn mú ìdẹ́yìn, àríyọ̀ mo kí Silver Badmus mo kí ẹ, aláwọ̀ bàbá mo kí yín, mo kí ẹ̀ tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lósì, ẹ̀ ń tàbá ti dárúkọ, ẹ̀ túbọ̀ comment, and make sure pé a dárúkọ yín. Ṣé jẹ́ ká ka ilé díẹ̀ sí. Governor Sule Lamido of Jigawa State was quoted last week as saying that Nigeria cannot break up because members of the elite are united. Àwọn olóńpè ní elite, ẹ̀hún náà ní Ọ̀tẹ́dọ́lá, ìbíjáde, èmi fọ́ tatata ní London, ó gbọ́ program mi through his proxies. On the same message Ọ̀tẹ́dọ́lá pé Koiki bọ̀bọ̀ wèrè yẹn, ìtọ́ndọ́ máa pè mí nìyẹn, wọ́n ní bọ̀bọ̀ tó gbádùn yẹn tó wà ní London yẹn. Ó máa ná máa bọ́ǹbù Lagos State. Gbogbo investment mi tí mo ní Lagos State ó yá kó 1 billion fún Sanwó-Olú. You think ẹ fi power náà mọ̀ tó ń lọ. Èmi náà mọ̀ bó ṣe ń lọ. Owó àbúlá rẹ̀ fi ṣàbúlá jùlọ. So the elite mo rí ọ̀kẹ́ owó. Ẹ̀kúndélé Mọ̀mọ́dù náà ló máa ń post gbogbo wọn. Iṣẹ́ tó ń gbà ní sí nìyẹn. Ó dẹ̀ máa tẹ̀sí mi lójú. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ṣe tó kàn tẹ̀sí anybody lójú. Fóònù ti fi lọ́lẹ̀. Ṣé lè ti charge díẹ̀? Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Àkó bó ṣe ń lọ. So back up yẹn. So wọ́n mọ̀ pé àwa làwa unite. Our elite unite. They're very smart people. One more weakness wa, one more strength wa. One more bit ti lè dá gbogbo wa rú. Ibi tó lè ti lè dá gbogbo wa rú. Òun náà ni this evil force owó yìí. Tó lóṣèlú bá dé nísìn tó bá gbé $50,000 sílẹ̀ báyìí sí UK. Ó lè dájálẹ̀. They are very good at that. Tó bá gbé 50 million naira sílẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn, wọ́n máa dá gbogbo. That's what they've done. Because wọ́n mọ̀ pé
the poverty ẹ máa wonder pé ní London ṣòfin gbogbo àwọn kan wà agbèrò náà wà London o agbèrò gidi táwọn olóṣèlú ti kó wọlé agbèrò gidi because wọ́n ti òkìṣẹ́ ẹni tó níwèé bá lọ ìfẹ́ ṣiṣẹ́ sọ̀tọ́ olóṣèlú bá fún ọ lówó wọ́n máa lọ kọrin fún gbogbo wọn lọ sí Chatham House kò ń ṣe gbogbo wọn ní agbèrò but majority wọn gbogbo àwọn tó yẹ lọ sí Chatham House nígbà tí Tinubu wá ẹ béèrè pé mélòó nínú wọn ló ti relocate lọ Nàìjíríà nísìn tó bẹ́ẹ̀ they can't live in that society lè gbé ní Nàìjíríà for 3 months straight èyí tó lọ ṣe business gan máa sá padà wá at some point because stress máa pa gbogbo àwọn tó lọ kọrin fún on your mandate Bọ́lá ní Chatham House ẹ béèrè pé mélòó nínú wọn ló ti padà sí Nàìjíríà nísìn àwọn náà máa ní ṣèmi náà lọ Nàìjíríà èmi ṣèmi mi pé èmi ní Nàìjíríà ọ̀dà ṣe èmi ò lè ní Nàìjíríà èyí bẹ́ẹ̀ sọ pé Nàìjíríà máa dá tí Tinubu bá ti débẹ̀ sọ ẹni kẹ́ relocate lọ. Sule Lamido, Jigawa State Governor, wọ́n sọ pé Nigeria cannot break up because members of the elite are united in preserving their advantage over the masses, irrespective of their differences of tribe or religion. Àwa làwa ṣì ń jà orí olókun, orí ẹgbá, orí àwo, orí kòkò, orí ìṣàsùn. They are already united. Nigeria is said is too weak to break. Who will break it? Question mark. Wọ́n bí wá pé ta ló máa break it? Ṣé wọ́n láyè Koiki ìwọ tó ń pariwo ní London ṣó ní àyà láti break it? But wọ́n mọ̀ pé Igboho ní àyè but Igboho ò lè dá ṣe. It needs us carry around there pẹ̀lú bàbá Akíntóyè kájọ break it peacefully. Yorùbá sọ pé peacefully yẹn the other way of peaceful. That about the peace. The other one here, M1. The ordinary person in Jigawa, or the ordinary person in Sokoto, or the ordinary person in Bayelsa, is it the Igbo organizer or the Yoruba selling kerosene by the roadside? Eboshi ko apapo. Say Yoruba tó ń ta kerosene ní roadside and the Okada man in Delta, they don't have the capacity to unite because they are burdened by poverty. Poverty is power. We have taken away from them their dignity, their self-esteem, their pride, the self-worth, so that they cannot even organize. Organizing the Libe Balole in 2021. I'm more full. I'm more weary. Tell people more normal again. More or less listen pé kò ṣe more normal. And try to organize. KVTY is gbogbo táwọn di Biafra ṣe tẹ́ǹṣẹ̀ rí tó bá yẹ pé àṣedélẹ̀ tán ni. Gbogbo táwọn ṣe máa ń gbogbo ẹ̀lẹ́ àwa tí mo la fi ṣe ń gbé wọn lọ́lé. Everything our computer digitalized pẹ̀lú fingerprint wọn dé pé tá bá ń sọ pé ní báyìí ní báyìí ló wà máa sọ pé báyìí ló wà ọba gbogbo ẹ̀jẹ̀. Wọ́n mú ní àjọ ọkùnrin sí méjì. Àwọn ìtàn ló fọkàn àwa wá sórí social media. Mo rí kan tó comment sórí Facebook mi. Ibi tèmi ti ń jó tèmi èmi gbádùn ayé mi lọ 6,000 kilometers nínú wa away from Nigeria. Mo ti lọ jó lọ́dọ̀ Alájà Adéyẹyẹ. Lọ jó ó comment ibẹ̀ ó ní we don't trust an Igboho again ó lè ṣì ó ti trust bàbá tó bí ẹ wèrè. Idiot all over the place. We don't trust you. Ta ló ní kẹ́ trust mi tẹ́lẹ̀? Ẹ bá máa trust me. I am 6,000 kilometers. Wo kí Fúlàní tó jí mi gbé nílùú yìí á jẹ́ pé ọwọ́ Britain ó ti wà nínú ẹ̀ because kí ló dé tí báwo lọ ṣe àlá Fúlàní kó wọlé tó wá di pé máa jí mi gbé. I live 6,000 kilometers away. And I've been out of Nigeria for 20 years. Tó bá mo tán pé 20 years. Ó jẹ́ máa ka many days ló wà in a month. Kó wá mo lọ sí 365 days kó multiply ẹ̀. Ó fi pé 20 years nǹkan kékeré ni kíyàn jókòó síbi kan. Mo kí bàbá wa Kọ́láwọlé Àdìgún. Ẹ̀gbọ́n mi
Akim Ayodele mo kí yín sà. Bàbá Mojid Ibrahim mo kí ìyá wa Ṣàkẹ́, mo sì ń kí grandma ìyá mi Tóyìn dáadáa Àjàyí ẹ ṣé gan ni. Òkìkí mú ìwà mo kí yín o, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ ní gbogbo borders wa. Ẹ̀gbọ́n mi Ọlárẹ̀wájú mo kí yín. Mo kí Safety Domain, mo kí gbogbo ilé ẹ̀kan sí. Mr. Koiki, we need a rally again in Yoruba land. Ẹ jẹ́ ká parí òkú náà. A lè tiná bọ gbogbo ẹ̀ ní the same time. A máa mú lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ni. Dennis Moto mo kí ẹ. Mo kí Easy lẹ́ẹ̀kan sí. Easy ló fi lè ránṣẹ́, DHL ló fi gbé. Orí tó bá cost òun, Ìgbòho wọ́ tọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. Mo ní kó jẹ́ kí n ṣe ní London, ó ní náà. Kódà mò ń gbọ̀n ọ̀run Miami lára ní ojoojúmọ́ ni ó ṣe wà. Ìyá onínú rẹ̀ abiyamọ tó tọ́. Problem tiwa ló pàyà yẹn. Kí ni brother mi kan Tokios? Only politicians use most of the so-called celebrity to divert people's attention by giving them money to buy cars, house. People would think it's the money. I mean, every day lè máa máa rí àwọn celebrity, àwọn tó ń ṣe content creator. I just buy house, help me thank God. I don't know how they make their money. Yà lórí social media náà ni. Èmi ò kúkú make owó mọ́ lórí social media, so àmọ́ reason táwọn èèyàn ṣe ń sọ pé yeah, àwọn make owó. Program táwọn ọmọ mi ń wò lójoojúmọ́ èmi àti ìyá máa ń bèèrè kí ni program bí akémi náà kúkú máa ṣeré pẹ̀lú àwọn ọmọ nínú ilé ká gbé kámẹ́rà because bí àyẹn máa fún wa lówó. I think because we sit here we are making money. Ẹlòmíì bá dẹ̀ ti gbọ́ ta tí wọ́n ń bèèrè gbogbo ẹ̀ lẹ́nu máa send message àwọn náà ní ìdòwò ẹ̀ fún mi lówó. I'm not your government. Government ní kẹ́ lọ bá kó fún mi lówó. That's why we are saying we should get out of Nigeria. Ẹ ṣé kan ní ìyá wa Mrs. Davis. Wọ́n ní kíkọ rephrase lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé ẹni tó wà ní Sokoto àbí Jigawa àbí ọmọ Yorùbá tó ń ta ọmọ Yorùbá tó ń ta kerosene àbí ọmọ tó ń ṣe obìnrin àbí tó ń wọ̀kadà. Up there, we elite, we unite. We will never allow Nigeria to break because once it breaks, we will lose. But the common man loses nothing. What is he losing? He's already in hell. He cannot lose anything more than this hell. Straight from the house's mouth, a candy admission that it is the elite who runs Nigerians' affairs that have kept the common man squalid, wretched, in hell. Hell. Elite were in Nigeria already. We see the ruling elite quarreling and calling each other bad names, but it's just a game intended to fool the public. In reality, they are quite united in quietly sharing the money, delivering little or nothing to their various constituencies. They have a stake in keeping the country exactly as it is weak and confused to exploit. Sule Lamido's statement is a revelation. It is as if lightning suddenly flashed, pushing aside the darkness and revealing the entire landscape for one moment. So that is Sule Lamido. So we are still 2 hours, 28 minutes into the program. We probably just have about 28 minutes more. So Kumaji 3 hours. Tosun was about 4 hours. So let me go straight back to IGBOHO. We talked about IGBOHO town. And we were looking at, Oyo State, and brother mi kan pè mí láti Niger, wọ́n ní Mr. Koiki, wọ́n ní gbogbo náà la máa ṣe, we will do it as much, a máa make sure pa fún Ìgbòho yẹn ní, even though olóyè ti fún ní gbogbo tó need, but in terms of àwọn mosque, church, gbogbo kíní yẹn, Koikimedia will try to make sure that when we arrive in town ahead of the ceremony, we will be showing you places. Tabar ní ẹni tí ó lè spare wa ní mọ́tò wọn for my team, I wouldn't mind. If not, I'm allowed to rent. But we prefer something like at least 7-seater, or something bigger. So tabar ní ẹni tó ní mọ́tò pé Mr. Koiki, kẹ́kọ̀ọ́ ló ẹ bá ti lò ẹ dá padà. I dey maintain, I can assure you that. So tabar ní ẹni tó ní why they méjì ni, we will so that we can, because I'm going to town yet.
àwọn lè máa fi ọ̀kadà máa fi move káàkiri, so wọ́n gbọ́dọ̀ ní mọ́tò, if not we will charter our own vehicle. So tabari diaspora àbí ẹni tó wà nílé pé Mr. Koiki kẹ́kọ̀ọ́ yá ní àfún yín, torí gbogbo tí wọ́n yá wa nígbà yẹn oríṣiríṣi nonsense làwọn èèyàn sọ, you know, so ẹ jẹ́ ká mọ̀ so that a lè jẹ́ kó easy fún àwọn ọmọ yẹn to move around. You know, my team will be arriving ahead before the event, so but we don't give too much details, but we will not let marry. So we're working to make sure that everything comes in light. So then you test anywhere, as if you know it's anywhere like Borolong, I will just be there in spirit and mind. So if you're thinking that in the February, don't worry, I don't make it down there, so I don't have to be on the ground. But my team will be fully on the ground as well. So gbogbo church, mosque tó sọ yẹn, gbogbo pátápátá, gbogbo bí tó bá jẹ́ iconic places nílùú Ìgbòho, we will make sure that we bring it, you know, river ni, as much as the places that we can touch. Then there will also be area views as well. So, you know, I have different teams that operate different things, you know, so we see how it goes at Borolong. So that is on Igboho. The Alaafin in Exile, a study of Igboho period in Oyo by R. Smith, 1965. So I don't know what that is all about. So let's see. So it's a book, African history. Okay, Alaafin in Exile, a study of Igboho period in Oyo history by Robert Smith. Yeah, Robert Smith, they come out. Robert Smith. But Baba Kitoye, the corners in the different thing. Bayaka Kanto Kodia. The Journal of African History, 1965, page 57 to 77. Preview. Oyo of Alaafin. The Oyo of Alaafin are three. First, Oyo Ile, Home Oyo, Oyoro, Oyo of the Ghost, that slippery place where Oronyo horse stumble and slide, the Katangwa of the Hausa, then Igboho, capital of 4 Alaafin, who sought refuge there from the aggressions of their Nupe and Bogu neighbors. And lastly, the new Oyo, Agodi Oyo. Agodi become Oyo, where since bowls. And lastly, the new Oyo, Agodi Oyo. Agodi become Oyo, where since 1837. 1837, there was nothing called Nigeria. I think I should be able to put this up now. Yeah, so I think we should be fine. So, what you charge there, so what you are in that mode. So I think, yeah, I can increase in mine. It's dark, can't see anything here. I think it's okay like this. That's it, better. There might be people out there if you see bushy water lane. I think it's better that way. So this is just a background again throughout this month. Titi Tamafishe Okuyen. There will be more conversation on Igboho. We'll be using that to do our Yoruba Nation campaign and history of Igboho. So if you know, man, learn a lot. It's about a mistake. It's about a good program here. If your voice is correct, because we believe that can listen. Àwọn kan ló kọ Mukiyawa Morufa Lawa. One good morning, my lovely Chief Koiki. Ṣé pé mo tún di chief? Mo mọ̀ pé mo ti di chief. Roma. Agbo kan ló ṣẹ̀dù. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ sí nípa ìtàn tí wọ́n kọ sí bíbáyìí. 1837. Ẹ jẹ́ ká sáré
plus a calculator. How many years was that? Calculator me that. So you can minus 1914 minus 1837. That's 77 years. Huh? They've literally destroyed who we are. Between 1837 and 1914 is 77 years interval. That means Baba Abi Yatoba Bini 1837, which some of our grandparents were born as at that time. I'm talking about our great-great-grandparents in all household of Yoruba land. Ogboro being within that age range. They will have been 77 years old when they were forcing Nigeria on them. I've done a calculation now. I've minus 1914 because how did we come about 1837? And sorrow nipa the four different Alaafin of Oyo. Our baby company as at 1837 or thereabout, after the destruction of Oyo Ile by the Ilorin, the Alaafin have continued to reign. The question then is, if they've left us the way we are, without any interference, without this amalgamation, without this contraction foundation known as Nigeria, we would have done a lot better. We would have done much better as Yoruba people today. Not that we are not doing better, but we are still backwards because of the Nigeria that we found ourselves. Our elite are not helping the matters. Neither our politicians are helping the matters. They are all as corrupt as anything you can think of. They are not interested in what we are interested in because they are beneficiary to the current state of things in Nigeria. So they're benefiting a lot. So they don't care whether we are suffering, whether our identity is lost. They care less. If you think that somebody like, the man called Fayoshe, I saw him dancing in one of the videos that was sent to me. These individuals don't care. They don't care. So it is entirely up to us as people to ask for our rights. And that right is not going to be given to you just like that. Can you frame me, show me, so let me move this because I'm sharing all over me there. So there your mind so we should on the YouTube. So yeah, better than. So they don't care. If you think the politicians care about it, they don't care. So 77 years is between 1914, Tabadakbara say 1837. So for 77 years, there was nothing called Nigeria as at the time. We all knew that it was called the Oyo Empire, the Great Oyo Empire, before everything was scattered. We're just about 15 minutes away to the end of the program. Okudie. Oyo tradition recounts that since their dispersion from Ile-Ife, regarded by all Yoruba as their original home in this land, the Oyo people have settled in the 16 different places. 2 of these settlements preceded the establishment of Oyo Ile as capital, and the others, apart from the so-called Oyo, were occupied only temporarily in times of trouble. Those places which can still be identified lie some 50 to 160 miles north and the northwest of Ile-Ife,
in an area which stretches from the fringes of the coastal forest into the semi-savanna on the western and the southern banks of Niger Bend. Until less than 100 years ago, the name Yoruba was confined to this northern and the largest group, the Oyo, from whose name it perhaps derives, whereas other Yoruba-speaking peoples migrated from Ile-Ife in other directions were known by the names of their several kingdoms, Egba, Egbado, for example, to the southwest, Ijebu to the south, Ijesha and Ekiti to the east and the northeast. According to tradition, the first Alaafin and the founder of Oyo was Oranyan or Oromiyàn, the youngest son, or in some accounts, the grandson of Oduduwa, the legendary hero and the father of all the Yoruba. The Alaafin's title describes him as Lord of the Palace, Aafin, but his authority is that of a king, Oba of the Oyo. He is also Lord of the world and of life. And life. I lost plot there. Okay, Oromiyàn, the youngest son. The Alaafin title describes the legendary hero and the father of all the Yoruba. The Alaafin title describes him as Lord of the Palace, Aafin, but his authority is that of the king, Oba of the Oyo, and is also Lord of the world, Ile-Aye, and of life, Emi, owner of the land and the companion of the gods. His kingdom, although perhaps junior in origin to the other Yoruba kingdom early established. So this was put together by a guy called Robert Smith in a title called African History, The Alaafin in Exile, a study of IGBOHO period in Oyo history, in case the Buffalo. So it's a big thing. During the reign of Alaafin Onigboki, probably in the early 16th century, the Oyo capital, Oyo-Ile, was abandoned to the Nupe from across the Niger. It was reoccupied only after an exile lasting some 3/4 of a century. During their exile, the Alaafin settled at several places in the marches of Bogu and Yoruba land and finally founded a new capital of Oyo-Igboho. This essay, after referring to the oral traditions of the Yoruba on which it is mainly based, describes the withdrawal of Oyo into Bogu and attempts to identify the various halting places of the Alaafin. The traditions about the founding and the settling of the new capital at Igboho under Egunojo and the existing remains of the new capital are examined, and then the reigns of the 4 Alaafin of Oyo-Igboho under Oronpoto, that pronunciation, we were trying to get it right this afternoon. I hope I pronounced it very well. Oronpoto, who may have been a woman, and IGBOHO, military success was scored against the Bogu and the Nupe, and under Abipa, the Alaafin's internal authority was decisively asserted. The period seems to have been of both military and constitutional reform, and the moral of the Oyo was further improved by introducing of new forms of religion. Under Abipa, the Oyo were able to return to their former capital, and in succeeding reigns, the kingdom began to expand until it became probably the most important of the Guinea state. Tentative suggestions are made in the essay about the chronology of the period. In particular, it is postulated that Oyo-Ile was abandoned about 1535. 1535, there was nothing called Nigeria. So I don't know why we all have to now force ourselves to want to remain
in this one block on Nigeria when our history is now being destroyed. IGBOHO founded about 1555. So IGBOHO tá ń sọ yìí, tá ń pè Ìgbòho, bàbá wa olóyè Ìgbòho, táwọn yẹn fúnra rẹ̀ was founded about 1535. So we're going to learn a lot between now and the next 1 month. So every day I'll be discussing, I'll be reading a lot of extracts that we can find online. And to bade mo history Ìgbòho náà, tàbá tí ń pè wá ẹ fún wa history yẹn, so that kò ní jẹ́ pé a kàn lọ ṣe celebration. We are also learning about Ìgbòho and the reason why we need to preserve our identity from the theft by the British colonial ruler. Journal information. The Journal of African History was published, articles and the book reviewing. So right? Publisher information, Cambridge University Press is publishing division of the University of Cambridge. Babakitoye started writing the history of Europe. I'm sure Tabalostino history with Babakitoye is a big book, you know, I think about almost 900 pages or somewhere around there, if not a little bit more. I'm comparing Kumbola until era about the Konga website. I think about 30,000 naira. You can order it there. Mobama no I can order to America. So I had to send the sea on money Nigeria in Southwest. So but the radio motor order. So in Tobane history, Babakitoye the website Konga and so you can find it there. So that's all I can say. So that's how far we can say about Ìgbòho tonight. Hopefully, when we pick up again, we'll be talking about more and more and more. So the more about the sort of history of Ìgbòho will be Amaroti, Ìyá Màmá wa, Olóyè ADEYEMO Ìgbòho, tó ṣaláìsí ní July 22. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó fi ọ̀run kẹ́ wọn. So we are bearing our almost sequence with the same date. Tokuyen, Toteba Batoku, Atibata facing. So all these, and then we'll be telling you more about how the federal government wants to kill Ìgbòho in July 2021. He has spoken a lot on the latest interview he granted with Alaroye. So I'm sure many people have listened. You will learn a lot from it. Even though some things were not said, because we expect Oloye to say, you know, during interviews of such. So, but at least he has given a lot of, you know, clarity. Most of the things they said have also been able to, you know, at least give us some background. So hopefully, those of us that have listened to those interviews by Alaroye, you know, you will know that Ìgbòho is not fighting because he hates Bola Ahmed Tinubu. He's fighting because he wants to preserve who we are as Yoruba people. We have been that Yoruba for decades, thousands of years. So that is how far I can push tonight. I hope you've enjoyed and preparing ourselves for the Baba Mikola Wole Adigun. If I haven't mentioned your name, Dizima 123, thank you so much. Ellie Chelling, thank you so much for joining us this morning. And those quiet listeners, they listen, they're studying, and I'm sure at some point everybody will know what is going to be the end game. The end game is Nigeria is going to collapse. How soon is what we don't know, but it depends on how soon we want it to collapse. If we want it to collapse quicker, we do what we need to do to bring it down. If we don't negotiate, I've said it, I don't have any problem with that. You know, if you don't want war, you do dialogue. If your politicians are saying there's nothing that can be done, they will put out the military. Military cannot solve the problem in Nigeria. If they like, the worst is they will kill as many people, but the end game will still bring down Nigeria. Okay? So why do we need to go through that route where we can sit down as people? But your politicians are animals. They're not going to allow that. So don't expect any easy breakup from Nigeria without a push. Obasanjo just say, if you don't push them, they're going nowhere.
I didn't say violent, but if you don't push them, they're going nowhere. Many of you want election 2027. Well, it's good for the politician, but it's not good for you. You know, even those that voted them are already crying. You know, it's too early. Some of us seem busy. Tinubu is not there for 1 year, so he has more opportunity to do what is needed. But fixing Nigeria is wasting his time. He fixed Nigeria, he gave it back to the north, they will destroy Nigeria even faster. They got quiet now. Gbogbo làwùlà tó máa ń ṣe àwọn Haúsá yẹn, àwọn Fúlàní Haúsá yẹn àtàwọn Haúsá àtàwọn kankan làwùlà tó ń ṣe nígbà Buhari. They can't do it anymore. Most of them don't pay custom duty. They may tell them, send a receipt, like if you clear. The Northerners do not do such. They send brand new car from abroad. They pay nothing on, and they will give them all the paperwork. America and 1 million. But there's a Nigeria matter. A system that is not working. It will never work. Don't expect it to work. Peter Obi has lost out. Atiku has lost out. They are wasted. If they like combine together, they cannot bring Tinubu down because Tinubu is going to rig the election. I think we have told you that. So he's a dangerous man himself. Again, before I go, the message is 22nd, 23rd. She's going to be buried in IGBOHO town. Everyone is invited. Tell your friends, tell your loved ones to make sure that they join us for that event. And if you have anything you want to produce, you know, you can do it, but always make sure you also inform, you know, those that are behind the scene. I don't know whether they will take any food from anybody. So, you know, so don't think of such. To the organizer. So, just to say. But again, you know, there's a lot of things that people can do in their own different groups. So that's all I can say. That's how far I can go. I don't know what is going to happen over the weekend. Like I said, if you don't see me, you're going down to sleep, sir. I sleep. It is some loss and telling. So even if I'm finishing the program now, when they're fighting the war, you don't sleep. So I'm going to go and monitor what is happening, you know, in the Red Sea. So when I finish, I'm going to go on my bed, go on my Twitter, and I can do it for the next 2 hours to monitor what is happening. We need to catch up with the international news to see where we are right now. There's a lot of shit going on around the world. The world is a very, very bad place. They don't care whether you go out of Nigeria or not. It is entirely up to us to push and get the hell out of Nigeria. Thank you so much to all those that have listened to us on different platforms. Remember to share the program. Follow us so that you're not missing anything. My name is OLAYOMI KOIKI. I'll be back again whenever I'm back. In the next couple of days, if I'm not in, I'm not in. If I'm in, I'm in. If you don't see me, just follow the message. Message I posted every blessed day, from LinkedIn to the community, to the Twitter, to the thread. She thread it to Facebook, and also to the Facebook as well. Don't worry about who is watching me or not. I want to deliver a message for so it is entirely up to us to prepare our mind that whatever it takes, we will collapse Nigeria in our own lifetime. That is about it. A very good morning to you all. Enjoy the weekend. If you have any problem, take it to your constitution, your local government, and let them deal with it. I am not your problem. I am not Dangote. I don't have any money to give anybody. I don't do freebies. All that I don't have. What I have is the message of truth. You take that, prepare your mind, and when we say Otiya, Otiya, for now, Otiya, I don't think we are ready yet, but we are trying to make sure that we prepare for when it's going to be ready. Whatever is stake, Nigeria will break. It's as simple as that. Don't let anybody fool you. Nigeria will break up. It will break. Everybody knows that. Everybody knows the end game.
Good morning to you all. Bye for now. That's a baby. Position. Ìkẹjẹ, àṣeyájú, ọ̀pẹ̀yẹlẹ, àtẹ̀yìn, ọmọdédéwà, ọ̀sẹ̀ ìpè, àwa ni ìmọ́lẹ̀, àgbàdéláwọ̀, àwa ni ìmọ́lẹ̀, ògo adéláwọ̀. Shout out to my mom. Shout out to 60 Angel. Moki Baba Agbaje was still Femi. I'm not being emotionally commenting because of the broadcast. Prince Adekunle, Baba Oyelade Amusa, Prince Adekunle. If I didn't mention your name, it's probably because you know comment. So we don't know Akinshe spirit. The back comment, I try to make sure we have any opportunity we are in. So Boshejeni. Olamasun, play while I'm closing the broadcast one at a time. Odaro Bubulero, Olamasun, Ilẹ̀ Yorùbá, wọn ní gbàmọ́ wa lọ́wọ́. Into Munupe gbàmọ́ wa lọ́wọ́, kò sí ọmọ Igbo, kò sẹ́ni kankan tó máa gbà. Bọ̀kà wọn àtórí yẹn ká jókòó, tàbá jókòó tàtàràtà, wá gbàmọ́ wa lọ́wọ́. Odaro, Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. You don't see Igbo, you never see Igbo. Ẹ máa rí Igbo láìpẹ́, ó kù díẹ̀. I'm not so confused.